kí Nàìjíríà pín bá a ṣe ń fẹ́ yìí. Àwọn fẹ́ máa jẹ Nàìjíríà run bọ́n ṣe ń jẹ Nàìjíríà run yẹn náà ni mẹ̀kúnnù dẹ̀ ń báyé jẹ́. Mo lọ sí Iléṣà ní last 2 weeks. On Iléṣà is the worst in the world. Mi ò rántí tó burú tó bẹ́ẹ̀ rí. Ìbàdàn tó Iléṣà is terrible. Airport Ìbàdàn wọ́n commission. Packers ní airport wọ́n dẹ̀ commission. It's disgraceful ní Yorùbá land. So nǹkan burú gan o, nǹkan burú gan. Mi ò bá ṣe máa gbé dé ọdún tó ń bọ̀ mi ò mọ̀. But inú ogun láwa o. Nǹkan tí mo lè sọ fún ìjókòó yìí ni pé ẹ jẹ́ ká forí korí. Kí la tún lè ṣe? Kí la tún lè ṣe? Advocacy ò ràn mọ́. Appeal ò ràn mọ́. Ọ̀nà wo la tún lè gbà? Ọ̀nà àbáyọ dà tá a lè follow legally, tá a lè follow gan a little bit extra legally. Máa lọ court ni o, a new fight has to begin pé the government is unconstitutional, the government is illegal. Government tó ń pààyàn tí ò sí response wọn tí arrest anybody tó pààyàn rí ní Nàìjíríà. Àwọn tó wà ní ìgbèkùn kíní báyìí ní Kwara wọ́n tó 400. Àwọn tó pa ní Plateau president wa lò 10 minutes kò lè dúró kò lọ kí wọ́n bẹ́ẹ̀. Wọ́n kàn pa wọ́n lọ ṣá. In fact, brigadier tó ń pa ní last week yẹn is my neighbor where I live in Abuja here. It's my neighbor. It's my neighbor. So somebody take your money. He lives in the estate where I live here. And it's so sad. Come a brigadier general. I want to wear slippers. Don't. Think about the soldier uniform. Going to a rabbi now. Think about the tank soldier. This is government now. Government has lost all respect. People use slippers. One general. Kò yé mi o. At all. Kò yé mi ro Nigeria o. Kò yé mi o. So I appreciate all of you the way you are organizing, but you have to do more. You have to do more. We have to do more. Ó ti kúrò lọ́rọ̀ WhatsApp, ó ti kúrò lọ́rọ̀ Zoom. But irú nǹkan tá a fẹ́ sọ yẹn a lè sọ lórí ibi ìtorí everything is being recorded. Bẹ́ẹ̀ bá a ṣe face-to-face meeting ní Amẹ́ríkà ní tẹ́ máa ní idea agenda. Nǹkan tó ṣe é ṣe. But a gbọ́dọ̀ dúró báyìí. Information again, àwọn group kan wà ní Nàìjíríà. One Mr. Owolabi Ọládẹ̀jọ ló ń coordinate. Wọ́n ti ṣe series of town meeting in all the 6 zones. We are now having the final meeting in June in Abuja for all people across the 6 zones to sign a pledge on how we want Nigeria to be organized. Then mo sọ fún yín, mo kàn try all means ni. Any idea that is focused on change, I buy into it. I won't condemn idea kan pé ilé ò ní work. No. I'm idea to my work. So I'm putting my head. When radio interview and saying lórí one northern radio next week, I will appear there too. I go anywhere, I'm invited. So I appreciate all of you in this meeting. Call on for any grace. All of you know, she and one kilo da. Fake it, Tarana da. And why she lu? All on she tarati no. Gbogbo ẹni mọ̀ pé fẹ́ wálé. Ọlọ́run á ṣe tẹ̀mọ̀ wáyé láìpẹ́. Agun tẹ̀lé jáde mọ́ mi ò ní visa America báyìí. Mi ò lọ máa bẹ̀bẹ̀ fún visa America. Visa mi ti expire. Wọ́n á fún mi tí máa apply mi kàn fẹ́ apply ni. I don't want to apply. I don't need it. Only 10-year visa Canada. Mo fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀. So a máa try ni kò ní rẹ̀ wá lágbára Ọlọ́run. Kò ní rẹ̀ wá. Ó yẹ ká tún ṣe meeting ní lọ́hùn yẹn meeting face to face. Tẹ́ máa lè sọ nǹkan tí tá a lè sọ lórí afẹ́fẹ́. Nǹkan bí wà tí mi lè sọ náà lórí afẹ́ báyìí torí láti record. Mi ò bẹ̀rù ẹni tó bá ti kọjá 70 kí ló fẹ́ kí ni mo ń wá sìn kò sí. But èèyàn kàn lè gbé trailer máa bọ̀ kí èèyàn má yà lọ́nà fún trailer. Èèyàn yà fún trailer náà.
tí kò bá fẹ́ dé náà òkú dé náà nìyẹn kò ní wọn tá a fẹ́ ṣe sí bọ̀yàn yà fún tẹ́lá náà at least as a common sense person so kọ́nà fún ani grace ẹ ṣé gan ẹ kú pàdé o. ẹ ṣeun ẹ kú ohùn ẹ jẹ́ kí a ṣí òpó ìsọ̀rọ̀ wa kí a pàtẹ́wọ́ fún wọn fún àwọn ọ̀rọ̀ dáradára tí wọ́n sọ yẹn wọn ò fi ọ̀rọ̀ sí abẹ́ ahọ́n sọ rárá ẹ jẹ́ ká ṣí òpó ìsọ̀rọ̀ wa ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. ẹ ṣé pọ̀ sá o. ẹ ṣé sá o. àgbà yín àdálẹ́ o. ẹni rẹ̀ yín o. ẹ ṣé gan we appreciate you. ẹ ṣé sá. a man of substance. Fapohunda ẹ ṣé púpọ̀. Ìbéèrè tí a fẹ́ bi yín báyìí ó jẹ mọ́ ìtàn nítorí náà a máa pe ìbéèrè yẹn ní ìbéèrè ajẹmọ́ ìtàn. Wọ́n ní bí eyín ọ̀kan obìnrin bá ká ẹwà rẹ̀ á bàjẹ́ ẹwà wa ò ní bàjẹ́ o ẹwà ilẹ̀ Yorùbá kò sì ní bàjẹ́. Nígbà kan rí gẹ́gẹ́ bí aya Odùwọlé ṣe sọ nígbà tí wọ́n ń kí yín káàbọ̀ akúkú ti ṣe ìjọba ọlọ́múdọ́mú ìyá rẹ̀ gbé tí a mọ̀ sí ẹlẹ́kùnjẹkùn yìí rí ìgbà tí a sì ṣe ìjọba yẹn ohun gbogbo rọrùn ṣùgbọ́n kí ni ó mú kí ohun gbogbo rọrùn kí ló mú kí ẹwà ó bá orílẹ̀-èdè Yorùbá nígbà yẹn kí ni ó sì bí ẹwà náà wò kí ni ohun tí ó fà á tí eyín ọ̀kan obìnrin fi ká tí ìjọba náà fi kó gbá sílé ǹjẹ́ àwọn nǹkan tó bí wó nígbà yẹn ṣé wọ́n sì wà lóde láyé òde òní àbí wọn ò sí mọ́ tí wọ́n bá wà lóde láyé òde òní ǹjẹ́ àwọn nǹkan kan wà tí ó lè mú kí ó má ṣeé ṣe nítorí pé wọ́n ní aṣọ ìgbà làá fi lògbà ṣé ó sì ṣeé ṣe kí ẹwà yẹn kí ó padà. Alàgbà Fapohunda. ẹ ṣé púpọ̀ ajẹtẹ́tẹ́ ní 1954 Ọlọ́run kan gbé ògùn fọ́lẹ̀ tí Awólọ́wọ̀ fi di premier àgbáyé àwọn èèyàn ò fẹ́ àwọn Fúlàní ò fẹ́ àwọn British náà ò dẹ̀ fẹ́ tó dẹ̀ ti wọlé báyìí 54 to 60 péré l'Awólọ́wọ̀ ṣe government a sì ń jẹ ọlá títí dìsín ó attract jealousy àti enmity of the British and mostly Nigerians. Akintola was the arrowhead of it. Akintola ò dẹ̀ ṣe nǹkan tó ń tán rògbà yẹn ni pé Akintola gbé Ògbómọ̀ṣọ́ ó gbé Jos ó gbọ́ Haúsá dáadáa. He's not a bad man but ó wà naive. Gbogbo aláwa naive náà èmi gan pé mo ti gbé I've been living in the north in 1975. I served in the north in 75. Téèyàn bá gbé òkè Ọya a sọ pé a ṣe béèyàn kan náà ni wá wọn tẹ máa dàbí ọ̀dẹ̀ a máa pe àgàǹbàrí kò wọn mọ but àwọn emirs tó ń wà in charge wọn pẹ̀lú British tó ń kọ́ wọn nǹkan tó gbé wa dé wàhálà nìyẹn àwọn ló lé Akíntọ́lá tí dìsín all major towns in the north all the emirs are Fulanis. Just like Ilorin is Fulani, even though the subjects are Yoruba. Emir of Agwai, Emir of Gwandu, Emir of Ekefi, Emir of Jalingo, Emir of Kaduna, Emir of Zaria, no Emir Kaduna. All the emirs are Fulanis. Do not conquer Hausa. And the Hausa ain't saying once I come out dear. So the British was coaching the emirs and they lured in Akintola to rebel. Pé Awólọ́wọ̀ pé agbára ti pọ̀ jù, ó wà overbearing. Awólọ́wọ̀ is too autocratic. Awólọ́wọ̀ is this. You know, they can bring all those things. And then, Akin fún ní piece of history.
Zik Odede log agreed pẹ̀lú Fulani for no reason. There was ACB probe in 1958. Zik kówó ACB jẹ. Porter Sutton inquiry wà tó ń ṣe report. Are you with me, sir? À ń gbọ́ yín. Porter Sutton inquiry wà ẹ lè Google ẹ̀ lórí internet. Don't probe ACB bank. Tí wọ́n agree pé Zik kówó ACB jẹ, ó gba loan, ó fi ṣe business ara tiẹ̀. Ìyẹn náà fi threaten kó máa lọ sẹ́wọ̀n tí ó bá lọ join àwọn NPC. Awólọ́wọ̀ wà ní Àsàbà, wọ́n fẹ́ pàdé ẹ̀, whereas Zik ti lọ sí Kaduna. It's a fact of history. Zik wanted to work with Awólọ́wọ̀, but he was late because he had a case. Case yẹn náà, wọ́n fi tún the same thing náà ṣe case Awólọ́wọ̀, Kuka Commission of Inquiry náà. All these things were meant to destabilize the South, for the North to remain the same. In 1983, the idea of federal might came, pé tó bá ti ní support láti North, you can conquer Yoruba land. Omborowo was a factor in that. And tó bá mọ̀ sí dáadáa, Omborowo was a fort adjacent to a standstill. Torí pé ó ní federal might. Adewusi was the IG of police. He was ordering shoot aside. And tó bá wà against the MPN gbà yẹn, I think we recall it. Tó bá ti ní federal support, they will make sure MPN will win in your area. Gbogbo àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ sí defect pé federal cover. Tó bá kówó jẹ federal cover wọn ní fọ́kàn ẹ̀. Bó sí UPN, gbogbo àwọn tí UPN wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ gbọ́n ni wọ́n lì pẹ̀lú Ọ̀nàbànjọ, Ajásin, Abosali, gbogbo náà kó tì mọ́lé ńgbà yẹn. Federal might. So ìgbà yẹn ló ti pé o gbọ́dọ̀ join federal government o, bandwagon. Tó bá join federal government o, you can't make it o. Ibẹ̀ la délé nísìn. All governors want to join federal government for protection. 34 governors ló ti cross APC now. But you need federal protection. Federal protection is fraud. It's for you when you have stolen. Then EFCC will not go after you. Police will not go after you. That's how it is. So gbogbo àwọn Yorùbá wa ń sìn pátápátá àti fáwọn ìṣe ni o. Gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ gbọ́n náà ní kéèsì ní court. Okùnlé appear ní court, wọn ní ṣe kéèsì ẹ̀ serious, wọn ní ṣe. So I declare fún federal government. Wọ́n kàn lè gbé lọ court kó lọ ṣe arraignment, but ní gbòòrò kéèsì ẹ̀ mọ́. Federal government ló dẹ̀ ní law of prosecution of money laundering and stealing. It's not a state matter. So everybody's hiding under that cover. That is the truth now. So kí la máa di federal might ń sìn jọba, as I said in my speech, jọba ní àjàtúká tí wọ́n bá jẹ́ àjàtúká ní federal level, ọ̀nà àbáyọ á jáde fún wa. ń sìn we can't, I mean, all the money tó ń wọlé ń sìn náà, tí mo tẹ̀ declare owó tó ń wọlé kò declare. Gbogbo subsidy kò declare. Abacha declare tiẹ̀, ó bẹ̀rẹ̀ PTF. Owó tó wọlé ní ọ̀dà Tinubu sìn kò declare separate, kò fi sí account. Ó kàn náà pọ̀ ní. So bá a ṣe bá nǹkan ti fún wa lọ́rùn sí pátápátá, federal might protection ló bẹ̀rẹ̀ ní 1964. Àwọn Thomas Benson, Akin Fapohunda, Adéníran Ògúnsànyà, gbogbo àwọn tó jẹ́ pé wọ́n wà ní tó ìtàwé lọ́wọ́ yẹn, gbogbo wọn pátá ló wà ní NCNC/MPN, wọ́n form accord. So Yorùbá fẹ́ progress, but wọ́n ti wá mọ́lẹ̀. Títí di sin anything more than Cocoa House up till now, nothing more than Cocoa House, nothing. Adamasingba Stadium kò tó ìdajì Liberty Stadium, to show that we have not made progress at all. We have not made progress. We have not built a better stadium. Ní Yorùbá land, kọjá Liberty. Adamasingba ò dá. Àṣejìrẹ́ water works kò sí mi. Kò sí. Fashola farm kò sí mi. We have not made progress. Because Fulani is holding us down, and they want to, of course, àwọn òyìnbó náà fẹ́ ká dúró. Àwọn Chinese bá wọn take over Nigeria. Àwọn ló mine. Illegal mining tẹ̀ wá all over. Níléṣà wọ́n mine gold on their own. I'm telling you.
lawless. So ìjà wà within Nigeria, àwọn òyìnbó imperialist wọn fi wá lọ́rùn lẹ́nà, British wọn fi wá lọ́rùn lẹ́nà, but we are up against the wall of Jericho. Ẹ ṣeun alàgbà wa. Ìbéèrè a tún máa tẹ̀síwájú sí. Kókó ìdáhùn tí mo rí nínú ìbéèrè tí a bi yín tí a sì fi sọ́kàn òun ni pé ohun tí ó wó ilé ẹ̀rín ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn ayé ọjọ́ òun àná òun ni ìjẹgàba ìjọba àpapọ̀. Ẹ ti ṣe àlàyé ẹ̀ ó kún ó sì yé wa yékéyéké. Ẹ ṣeun, ìmọ̀ yín ò ní jọba o. Ẹ ṣe púpọ̀. Ìbéèrè tí a ó tún béèrè báyìí, èkejì mi. About 1 minute ago. Alàgbà Adékúnjọ, à ń gbọ́ ohun tí ẹ̀ ń sọ o. Ẹ má bínú, mo ń try láti connect ẹnìkan kó wà. Kò burú. Ìbéèrè tí a ó béèrè báyìí, èkejì mi Yẹ́misí aya Odùwọlé, òun ni ó máa béèrè ìbéèrè yẹn. Ó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ ìwé òfin orílẹ̀-èdè. Aya Odùwọlé, ẹ gbóhùn sókè. Ọ̀nà ńlá o, ẹ kú atótónu bàbá wa Fapohunda àti bàbá wa Bámiṣílẹ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀ gbogbo ilé. Bàbá wa Fapohunda, ìbéèrè tí ìjókòó ní kí n bi yín ni wípé wọ́n ní ẹ̀yin àgbà ní ẹ máa ń sọ wípé ìlú tí ò bá sí òfin ẹ̀ṣẹ̀ ò sí. Nípa bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà, ìjọba Nàìjíríà ò tí ì fi àyè gba ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn. Ǹjẹ́ èròǹgbà lórí ẹlẹ́kùnjẹkùn ṣé ó lè ṣeé ṣe? Ṣé ìjọba tó wà lórí àlééfà nísìnyí wọ́n máa kọ́kọ́ fagilé ìjọba àti constitution ti 1999 ni láti lè gbé ti ẹlẹ́kùnjẹkùn sílẹ̀ ni ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni, àbí ó dìgbà tí wọ́n bá wọlé lẹ́lẹ́ẹ̀kejì bí wọ́n ṣe ń palẹ̀ mọ́ ni wọ́n máa ṣẹ̀ṣẹ̀ wá fún wa ní ìjọba ní ẹlẹ́kùnjẹkùn? Báwo ló ṣe lè ṣeé ṣe pẹ̀lú ohun tó wà nílẹ̀ nísìn? Ẹ ṣé sà. Ẹ ṣé púpọ̀. Àwọn tó wà níjọba ń sìn ẹlẹ́tàn ni wọ́n, ẹlẹ́tàn. Bó rọ́nú mi ò rọ́wọ́ mi, nǹkan tí wọ́n ń ṣe nìyẹn. Wọ́n create 6 regional commissions. Wọ́n create Southwest Regional Commission. Ìrọ̀ gbu wọ́n fún ọ lọ́fíìsì yàrá kan ní Cocoa House, ó tán. Then Niger Delta Commission tó ti create more than 10 years ago, wọ́n kàn fi ń kówó jẹ ni. Àrùn pọ̀ náà ní gbókè àti create regional commissions. Federal government, parasita federal government náà ṣe ni. It's a lie. It's a lie. Wọ́n ṣe. Ẹ má jẹ́ ká gbọ́ ẹ̀tọ́ tó ń sọ pé tí Tinubu bá débẹ̀ ní second term ló máa ṣe anything. Irọ́ kò lè ṣe anything. Wọ́n ti ẹ̀ constitution Nàìjíríà, constitution ò sí o àtọ́ọ̀lù. Kò sí. Ẹ kí n fi lẹ́ example. Ní 1999 constitution, there is a section pé local government money tó bá wá láti Abuja to be paid into an account jointly with the state government. It's one account. Owó tó bá wọ lọ sí local government, máa bọ́ sí state. Federal government has no control about it at all. But through wike, through whatever, wọ́n get judgment pé money can now go straight to local government. In effect, láti Abuja ń all local governments are getting money directly, and the money is going to be used for political campaign, not for development. To judge the truth. Torí bẹ́ẹ̀ ń sìn, torí pé Ọ̀ṣun State sọ pé no, wọ́n seize owó Ọ̀ṣun State say more than almost 8 months. Wọ́n fún Ọ̀ṣun ní local government money. Torí kò agree pé kàn ṣe separate accounts fún each local government.
It should be one account. But àwọn gómìnà ni wọ́n ń jalè o. Tó ẹ bá wọlé, wọ́n á fún local government chairman ní mọ́tò kọ̀ọ̀kan, wọ́n á fún nẹ́ẹ̀sì kọ̀ọ̀kan, ó tán. Àwọn gómìnà ló ń náwó yẹn náà. So ó lè ní gbogbo wọn jà. The current thing is pé let's have a regional government. The region will now form its own government the way it suits. Since 2018, èmi mo draft alternative to 1999 constitution. I was in the voice of reason. But 1999, this is a better one that will allow regional autonomy. This year now, I've produced a model regional constitution that will make us function separately from federal government. Nínú 68 items tó wà nínú executive function, only 11 below in the federal government. The rest will be in the region. Roads, schools, hospitals, commerce, everything will be regional. The documents are there. Thomas ṣe pé yà lọ́la báyìí àti ní kàtàmá present pé bá a ṣe fẹ́ tiwa ní Yorùbá land ni. Mo fẹ́ kẹ́ take interest nínú document tí mo produce yẹn London kẹ́yìn náà wo. That constitution for Western region will solve several problems. Sorry to take your time. Let me explain. But we have this model for Western region. Àwọn Èkìtì sọ pé wọ́n fẹ́ lọ sí Ìbàdàn mọ́. Àwọn Ìṣà sọ pé wọ́n fẹ́ lọ sí under Ìjẹ̀bú kìnìkan. Irọ́ dẹ̀ ni gbogbo ẹ̀. Awólọ́wọ̀ ò cheat anybody nígbà tó jẹ́ premier. He could have taken Cocoa House to Ikenne now. He could have taken Liberty Stadium to Ikenne too. Did he do that? No. Did he take OAU to Ilishan Remo? He put it in Ife where it's supposed to be. We can't get somebody who is more fair-minded than Awolowo at all when he was in government. But to allay the fears, my draft followed the model in South Africa where government is dispersed in various cities. In South Africa, you look alone the judiciary, you look alone the executive, you look alone the legislature, separate towns. We have to go far, but our ministries to one, we took one basket. So there'll be one regional presence in Ado-Ekiti. There'll be in Akure. Then there'll be one in Ado-Ekiti. There'll be one in Osogbo. There'll be one. So every regional capital will have a basket of ministries, utility ministries, social ministries, education ministries, and we're going to lay fiber optics pipe-bone connection with all this so that we work remotely. It's in the constitution now. We are thinking forward. So national constitution is fake. It's fake. They are trying to do state police now. How can you have state police when you don't change the condition to reduce the money going to federal government? Federal government takes 52%. You give state government, the police, but if one don't equip around, and state government will not bribe them. You only get apart from Abuja. It's all ẹ̀tàn ni wọ́n kàn dá láàmúṣà wọ́n kàn ṣe ìtọ́jú ni wọ́n fẹ́ ṣe kankan rárá. Gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ ọjọ́ tó bá dẹ̀rù pátá ẹ jẹ́ ká get ready so that we will not be cheated when that time comes. But something must happen. I don't know what it is. We can't continue the way it is now. Ẹ ṣé púpọ̀. Ẹ ṣeun. Ìbéèrè tí wọ́n béèrè yẹn mo sì tún máa béèrè sí lẹ́ẹ̀kan torí bí ẹ ṣe dáhùn ẹ̀ báyẹn ní a ò ní ìwé òfin tí ó de orílẹ̀-èdè wa. Tí a kò bá ní ìwé òfin tí ó de orílẹ̀-èdè wa, ọ̀nà wo ni a wá lè gbà kí ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn yìí kí ó bọ́ sí? A lè bẹ̀rẹ̀ láti a lè gbé federal government lọ sí court. Ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà ẹ lè ṣe pé Nigerian government is illegal and there are many things you can cite to show that the constitution is illegal. Tẹ́ bá ready, ẹ kàn máa tẹ́ bá fọ́n tó bá dá kan sí ọjà ni ó máa bá anybody sọ̀kò sọ́jà ni. Legal route is another means. You can draft a challenge in ECOWAS court, in Court of Human Rights. Mo ṣe ń pààyàn ní sìn pé to keep the world. Look, if you have, sorry to make the analogy, if husband and wife are in the house, no fight, nothing, nobody sharing anything.
they would àwọn àdúgbò lè dá sí now. But náà kàn bá pé gbàmí nǹkan ti dàrú o, àdúgbò á jáde. So we are too quiet. So if you take the legal route, which is civilized, and you can do it from overseas point of view, and we can do research and find documents for you on genocide, on illegal constitution, on lawlessness, president to be impeached. I mean, he gave 3 contracts without any tender, and there is a tender system. You know, there are many grounds to declare the government illegal. Government that cannot protect people is no longer government. It's no longer government. So we can take the legal route and find series of court cases, ECOWAS courts, various courts. Even in Nigeria, you can fight a case in high court to declare the constitution to be legal. It's an avenue. A máa fi àbá yẹn sí ọkàn tí a bá sì débi ìpàdé alábẹ́sẹ́kẹ́lé wa, a ó máa ṣe àgbéyẹ̀wò àwọn àbá wọ̀nyí. Ẹ ṣé fún ìtọ́nisọ́nà. Ìbéèrè tí ó kàn tí a ó tún bi yín, ó jẹ mọ́ ìjẹgàba ètò ìṣúná. Ẹ̀yin àgbà, iṣẹ́ ló ṣe é dá ṣe, owó ò ṣe é dáná. Àwọn tí wọ́n lòdì sí ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn nílẹ̀ Nàìjíríà, ọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe ń pín owó orílẹ̀-èdè òun ni ó wà lọ́kàn wọn. Èrò wọn ni wípé àwọn ẹkùn kan wà tí ó jẹ́ pé owó tí ó ń wọlé níbẹ̀, owó tabua ni. Tí irú àwọn ẹkùn bẹ́ẹ̀ bá sì jókòó lé owó tó ń wọlé lọ́dọ̀ wọn, àwọn ẹkùn kan wà tó jẹ́ pé bíi pé owó tó ń wọlé lọ́dọ̀ tiwọn kò dàbí alára. Ǹjẹ́ ọ̀nà wo ni a wá lè gbé gbà tí irú àwọn ẹkùn tí ohun tí ó ń wọlé sí wọn lápò tó nǹkan kan yẹn tí wọ́n á fi fara mọ́ ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn níbi tí òun ti máa ná owó tí ó bá ń wọlé sí ẹkùn ẹ̀ fún ìdàgbàsókè ẹkùn yẹn? Ẹ ṣé púpọ̀. Ṣé pé ní about 2-3 years ago, Wike ní Rivers ó gbé federal government lọ́kọ̀ lórí VAT. Owó tó ń lọ sí from some Lagos, Rivers, Bayelsa, owó tó ń tán rí tó ń jáde láti bẹ̀ ju owó tó ń wọlé padà sọ́dọ̀ wọn. But torí pé àwọn tó wà ní government wọ́n ti wà compromised, kéèsì ò jáde ní court ti dè ní. Wọ́n rú lórí kéèsì ti dè ní. Then torí pé Tinubu ó fẹ́ continue, ìgbà tán bẹ̀rẹ̀ new tax law tán ṣe ń sìn pẹ̀lú Taiwo Oyedele. Okay. Ó yẹ kán pín tax and VAT yẹn kò equitable, but quietly wọ́n resolve lára wọn pé Tinubu ṣàfẹ́ ó fẹ́ get tax bill yẹn náà. They resolved it. We don't know how they resolved it. It's not in the public space. Wọ́n tẹ̀ sọmọ́. Eventually, wọ́n ti approve tax law to be taking taxes from people. But wọ́n ṣe máa pín tax tó bá wọlé, wọ́n sọ. Wọ́n kàn sọ pé tó bá ti file tax return o, wàá lọ sẹ́wọ̀n tàbí kó jẹ 100,000 fine. Tó bá ṣe tax o, bọ́n ṣe máa kó wọlé náà ronú sí. Bọ́n ṣe máa pín, wọ́n sọ ń pa ẹ̀ mọ́. There are many things that are wrong in the system. But àwọn tó wà ń bẹ́ẹ̀ sí gbogbo ọ̀nà ju orí tébù wọ́n ti pàdé àpòpọ̀. And kan tó pa wọ́n náà ni pé they are all for election now. Senator needs 100 million to collect form ní APC. President is 200 million. Like that. So gbogbo àwọn tó wà ń bẹ́ẹ̀ sí wọ́n fẹ́ padà wá. So all the interest now is how to raise money to continue their position. So they can be collecting 30 million per month salary. That's their only focus. Gbogbo issues tẹ́ ń béèrè yẹn kò kàn wọ́n, òun náà ni wọ́n ṣe dáhùn.
They are not interested in good governance. No, they are not. So, look, Lagos, 20 local governments. Kano used to be about other 30 something or so. The old Kano now, they have 74 local governments. Up to now, by start only all the money, they have only 8 local governments. And all money are shared first among local governments, 50% on equality basis. So Kano now gets 74 times 50% allocation first, just based on number of local governments. So in Ghana, we can sue government, but the local government structure is a means set up by the Dasuki Committee. London Bagida and will create 774 local governments. Every small village, not local government. So in Ghana, there are many things to challenge the government to prove that they are just running a fraudulent administration. And with facts and figures, if there are interest, I can do the research to give you all the basis of why this thing is not equitable. Niger, Kebbi, Sokoto, it used to be one state, northwest state. One create 3 states from it. 3 states. Local government on Figbo. So it's not even so it's just, and to share all money from Niger Delta. Niger Delta and saying want to be chef from Tantita, company called Tantita. Tompolo Lone company. Want to come and protect the pipeline. Nobody knows. Niger Delta now is very quiet. On set to one unlimited money on phone. They can export 1.5 million barrels every day. But they gave contract. There's a military. Wow. For contract military like protect access. So individual can offer contract to protect the pipelines using an unspecified amount of money. But Niger Delta amount last join. Who see Niger Delta amount? We will not insert to Patakpata. They said they are kept quiet, but let's just mine 1.5 million barrels of crude oil every day. Whatever you want, we give you, so that we can share whatever we get in Abuja. That's what we have. That's what we have. Ọ̀rọ̀ yín ṣẹ̀ṣẹ̀ ń yé wa dáradára báyà sì ń rí làákàyè tó wà níbẹ̀. Kókó ohun tí ẹ̀ ń gbìyànjú àti fi yé wa ni wípé ó dìgbà tí a bá ní ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn tàbí ìgbà tí a bá dá dúró kí ó tó di pé a lè kápá ìwà nìkànjọpọ́n tí àwọn èèyàn wa ní òkè ọ̀yà ń hù, tí wọ́n á dédé dá ibi tí ò tó ìjọba ìbílẹ̀ kan sílẹ̀ tí wọ́n á pè nípínlẹ̀, tí wọ́n á sì máa gbowó ìpínlẹ̀ kan. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ tí ó ń jáde níbẹ̀, owó tó ń wọlé níbẹ̀, tó jẹ́ pé ìsàlẹ̀ níbí lówó yẹn ti ń jáde, tí wọ́n fi ń tọ́jú àwọn ìpínlẹ̀ yọyọyọ, ọmọ bẹ̀rẹ̀ òṣì bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n ń bá káàkiri ní òkè ọ̀yà lọ́hùn. Ṣe púpọ̀. Mo tún máa kọjá lọ sí ọ̀dọ̀ èkejì mi Yẹmisí aya Odùwọlé kí wọ́n bá wa béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ yín lórí ọ̀rọ̀ ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn yìí tí a bá fi ojú àwòrán àwọn ìjọba àgbáyé wò, àwọn ìjọba mìíràn tí wọ́n ti ń ṣerú ẹ̀ rí. Ìyá wa Olúyẹmisí aya Odùwọlé, gbóhùn sókè ìbéèrè yìí. Ọ̀nà ńlá o. Ó là pérégedé. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun bàbá wa Fapohunda. Ẹ ṣeun púpọ̀ fún àlàyé kíkún tí ẹ̀ ń fún wa. Ẹ ṣeun náà bàbá wa Bámiṣílẹ̀ fún ètò ìpàdé. Ìbéèrè tí wọ́n tún fi rán mi tí mo fẹ́ béèrè sà ni wípé tí a bá wo àwòtá àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ń lo irú ìjọba tí ẹ̀ ń sọ pé ó yẹ kí ìjọba Nàìjíríà gbà tí ó máa fún wa ní àyè láti lè ṣe ìjọba ní ẹlẹ́kùnjẹkùn gẹ́gẹ́ bí Germany àbí Canada
àbí even ní àbí ọ̀dọ̀ wa níbí náà ní Amẹ́ríkà, a wòye pé àwọn wọ̀nyí ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan ló ń ṣe ìjọba ara wọn ní abẹ́ ìjọba àpapọ̀, ṣùgbọ́n eléyìí tí ẹ̀ ń ṣàlàyé fún wa yìí kò ní jẹ́ ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan, á jẹ́ ẹkùn tí à ń pè ní zone. Kí ni àwòta ohun tí a ń rí àti bí a ṣe máa wá sọ di odidi ní ọ̀dọ̀ wa tí gbogbo à lọ ní ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀, gẹ́gẹ́ bíi pé àwòkọ́ṣe tá a bá là ń wò ní àwọn wọ̀nyí sí bí àwa ṣe fẹ́ ṣe títí wa, kí ni ó ṣe máa rọ̀ wá lọ́rùn, báwo ló ṣe máa ṣe é ṣe sà? Ẹ ṣé púpọ̀. À ń sọ̀rọ̀ ní 2026. Tó bá jẹ́ pé àwọn ológun ò bá ti Nàìjíríà jẹ́ ní 1966 ni, kò yẹ ká ní ju region 5 àbí 6. Nígbà yẹn wọ́n ti agree ní Williams Commission pé wọ́n máa create Cross River region, wọ́n máa create Middle Belt region, wọ́n máa create Midwest to spite to reduce the power of Awolowo and create Midwest. So, but Mr. Wale ní sìn 36 states yẹn kò lówó láti ní 36 governors. They are centers of waste. So they lè sọ pé ká padà sí 6 regions just like that. Èkìtì fẹ́ dá dúró tiẹ̀, Oǹdó fẹ́ dá dúró tiẹ̀, Ọ̀ṣun, Ìjẹ̀ṣà tẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn Òṣogbo, the same, Ìjẹ̀ṣà yàtọ̀. Àwọn ní Ògùn state, yàtọ̀, Ìjẹ̀ṣà yàtọ̀ sí Òṣogbo, Ìkìrun, we are different. Even Ifẹ̀ gan, we are not the same. Àwọn Èkìtì ní ò fẹ́ wa ná. Táwọn Èkìtì bá fẹ́ wa ní, asúnmọ́ Èkìtì ju Ifẹ̀ tàbí Òṣogbo lọ, lóòótọ́ ni. Àwọn Ìjẹ̀bú wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí Rẹ́mọ, àwọn Ẹ̀gbádò. So a ti wà use more this balkanization of our environment. So everybody now wants his own identity. So, but we have to be creative. In a document I circulated, which I designed this year for Constitution, okay, this is where we are now. The entities will remain the same. We will not change Osun, Ondo. If you want to create the Ijebu state, fine. Want to create whatever. But since you are now going to live by your resources, no more money from Niger Delta. There will be 3-year transition. When you know how much money you are collecting in Ijesha land, you decide whether you want to be on your own or you better to have part of Osun State. So the document I propose now to reality of where we are now. Tebaneka maji Ọ̀yọ́ padà sí Ọ̀ṣun. Aláàfin àti Ọọ̀ni ò lè gbà. Kò possible. Ìwé Àdó ò lè bá Ọ̀ṣẹ̀máwé ṣe. That's the reality. So the solution is, can we reduce the profile of government? Not state governor. It will be provincial administrators. But you still remain Osun province. The boundary will remain the same. Ekiti province remain the same. But only provincial administrator. It's built in the document I produced. Okay, in the western region, just one region, we are not going to have more than 50 legislators maximum. Nínú wọn lè máa ti yan premier. Then each area ló máa elect his own provincial administrator. Not more than 5 executive assistants, not commissioners. So when we reduce the profile of office, not SUVs will be driving all about. So we can still manage where we are now.
as 6 plus 2 entities. In the document we have too, everything now is, what we have now is government by, government for, politicians. 135 local government in Yoruba land, 135. So we have 135 chairmen of local governments in Yoruba land, 135. Each one of the Lotune executive assistant be 10, and they're all drawing salary and they're not doing anything. So money meant for development is taking up salaries and emoluments. So what am I saying now? For sensitivity, for emotional reasons, we'll maintain the boundary. In order, look at Canada now. How many provinces are in Canada? How many provinces? But when Nigeria go to California now, budget of New York fire service, budget Nigeria law in dollars now. So we have already balkanized Nigeria into these small units. But we can now approve a lower profile of administration so that you don't spend more than 20-30% on administration. Then you have 60-70% on capital projects. That's the creative way we can adopt. Now, Omar Dija, to the local government chairman saying, I have maintained position. Executive governors have security votes where they don't account for it at all. And look at Makinde in Boya Magbon Latin in America. Ilejo ní Bódìjà, bomb ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Wọ́n fún ní 50, wọ́n approve 50 billion fún Makinde pé lọ fún àwọn welfare. Makinde gbowó yẹn kò fi jíṣẹ́. Wọ́n fún 30 billion nínú 50. Ó gba 30 billion yẹn kò fi jíṣẹ́ for a whole year. Ìgbà tí fáwọn ìṣẹ̀ṣẹ̀ parọ́ pé ó gbowó l'Abuja náà ló sẹ̀ ní ó tọ́ ń gbowó lóòótọ́ pé òun dúró délé tó kù ni. Nínú 50 wọ́n fún ẹ ní 30 billion. So for anybody, àwọn tí ilé wọn dẹ̀ jó ní Bódìjà, they are destitute. Our leaders are very wicked. They are very wicked. Makinde mo sọ̀rọ̀ television pé he's a wicked man. Àwọn tí ilé wọn jó, wọ́n fún ẹ lówó, instead kó fún wọn kàn ṣe fún wọn. Ó keep 30 billion for almost a year. Olóore ti balance. Irọ́ ni o. Ó fi sówó ẹ̀ sínú báńkì ni o. Ó ń gba interest lórí ẹ̀ o. Nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. So our leaders are very bad. So if most of them saying now is going to be a big fight. They want status quo to remain, even Yoruba land. Tabagbomindra gan ìjà nínú Yoruba land ojú ti Fulani lọ, Tamaja, eventually. Torí àwọn nínú wa ti sọ wá oko ẹrú la wà. Tẹ́ bá wo bá dé tí gómìnà Ògùn ṣe lọ ṣe ní last year bá dé. Owó tó ná, ó bowó jẹ́ nínú, ó bowó nínú jẹ́ nínú bá dé tó lọ ṣe. Kò dẹ̀ certificate o, gómìnà Ògùn state, ẹ̀yin tẹ́ wá lọ́tọ̀ Ògùn state. Wọ́n bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ó ní kéèsì wà ní court, ó ní ìṣe subjudice. Ǹjẹ́ o ní certificate? Jáde ní University of Ife, you only spend 1 year there. Ibo ló ti rí bí admin ó ní a case in court. Kò dáhùn títí dé ní, is governor of Ogun state now. Governor of state now. Governor of my state now. School tó ti jáde, wọ́n ti dá lẹ́mọ̀ ó ti jáde ń bẹ́. Ó ti jáde, wọ́n ti dá school lẹ́. Ademola is a record too. So àwọn criminal ló ń rule wa now. That's why they Dr. Fapohunda, University of Politician ló ti jáde. Ọ̀rọ̀ búkú tó ń tẹ̀rín, ọ̀rọ̀ búkú tó ń tẹ̀rín. Ìlà orí Nàìjíríà mọ́lẹ̀ àwọn mọ́lẹ̀ ti pẹ́. Wọ́n ti bà wá láì jáàmù. Totally, we are just in bondage. Yorùbá là gan, ìjà máa pọ̀ ní Yorùbá là ìjà pọ̀. Ẹ ṣé púpọ̀ sà, ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú. Ìbéèrè tí a ó bi yín báyìí, ó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ ààbò àti ipa tí ìjọba ń kó lórí ààbò ilẹ̀ Nàìjíríà. Ní gbogbo àgbáyé, iṣẹ́ àkọ́kọ́ tí ìjọba gbọ́dọ̀ bójútó òun ni kí wọ́n dáàbò bo ará ìlú àti dúkìá ìlú. Gbogbo wa la mọ ipò tí ọ̀rọ̀ ààbò tí ó wà báyìí ní ìlú wa. Ẹ̀yin àgbà ni ẹ tún sọ pé ẹni bá pẹ́ lóko ọ̀pẹ
ló ní kí a máa dábàá kábàá ìyẹn ọ̀pẹ ẹmu ni o ẹni tí ó bá pẹ́ tí ò tètè wá bá ó máa wáyé lóríṣiríṣi ǹjẹ́ tá a bá rí burúkutu ńkọ́ tá a bá rí eléyìí nǹkan oríṣiríṣi àbá tó máa wáyé. alàgbà Fápohùndà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ni ọ̀gá ọlọ́pàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó dàbá kan tí èmi lè pè ní àbákàbá pé ọ̀rọ̀ kí ìpínlẹ̀ tí ó máa ní agbófinró tirẹ̀ lọ́tọ̀ pé ká ṣe sùúrù títí di nǹkan bíi 60 oṣù tí a wà yìí tó ń lọ sí bí ọdún 5 ló ní ká ṣe sùúrù fún yẹn kí ó tó di pé a máa ní àwọn agbófinró tí ó máa dáàbò bò wá ní ẹlẹ́kùnjẹkùn kọ̀ọ̀kan. ìyẹn náà ká tiẹ̀ sọ pé ó sọ bẹ́ẹ̀ kí ó tún dáa lé a gbọ́ pé wọ́n ń pa àwọn àgbààgbà nú iṣẹ́ sọ́jà láìpẹ́ yìí àwọn brigadier àwọn general àwọn lọ́gàálọ́gàá iṣẹ́ sọ́jà ló kù tí wọ́n tún ń pa báyìí. ẹni tí wọ́n sì fi ṣe olórí àwọn sọ́jà ọmọ ológun yìí òun náà tún sọ tiẹ̀. gbogbo àwọn panipani àti gbénigbéni wọ̀nyí ẹ jẹ́ ká kà wọ́n kún ọmọ onínàkúnà tí a bẹ̀rẹ̀ sí ní dáríjì wọn. àwọn tí wọ́n wá lòdì sí ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn wọ́n ń sọ pé tí ẹkùn kọ̀ọ̀kan bá wá ní agbára àwọn sọ́jà agbára àwọn ọlọ́pàá pé wọ́n á máa ṣì í lò. ǹjẹ́ gbogbo ohun tí a ti kà kalẹ̀ yìí ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ọ̀jọ̀gbọ́n nínú ọ̀rọ̀ ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn tí ẹ gbé dání ojú wo lẹ̀yin fi wò ẹgbọ́n sókè alàgbà Fápohùndà. Tẹ́rí ọ̀rọ̀ wa mo ti sọ títí kò yé mi. Ní Nàìjíríà DSS Yorùbá Àjàyí ní Directorate of DSS. For the last couple of years ẹgbẹ́ tó kún òní IG of Police Yorùbá ni wọ́n ti fún Dísù now Yorùbá ni. Chief of Army Staff Olúyẹdé Yorùbá ni. Tinubu President Yorùbá ni. Kò tí yé mi pé ṣé wọn ẹnu ò kálu ni kò yé mi. Ìgbà tí Buhari wà bá ní kí bóyá àwọn òfin náà ló wà ní Burkina yẹn wọ́n bára wọn jìbọ́ tí àwọn Yorùbá ló wà ní position of power now. So 3 years now ní 1970 after civil war tó bá mú armed robber wọ́n ṣe bá bí show they execute them bá bí Oyènúsì gbà yẹn Babátúndé. Armed robber ó die down. Dídì ààrẹ nìkan tó ń mú tó ń tẹ̀ sentence 10 years in prison. Ẹ dákẹ́ ẹ jọ̀ọ́. Mo ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́. Ààrẹ nìkan tó ń sentence 10 years in prison up till now ààrí. So DSS director is Ajayi Yorùbá ni. Dísù Ẹgbẹ́dókun is IG of Police. Olúyẹdé now is Chief of Army Staff. Tinubu is President Commander in Chief. Mo tẹ̀ tún bẹ̀rẹ̀ gan pé if I'm a brigadier general mo wà in charge brigade kan. Do I need anybody to tell me pé that territory is my duty to take care of everybody there? Do I need any command from Tinubu to even do it? Kò tí yé mi o, honest ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó kọjá the relation of duty and nobody cares. Nobody worries. I don't know. So náà ṣe ń pa brigadier general sí wọ́n pa brigadier general. In fact, kò tó lè rí brigadier general ó yẹ kí n dé layers of security. Àbí there are constables, there are recruits, there are corporals, there are sergeants. Before you can reach where the general is. Does it make sense? I don't understand. So kò yé mi o, security yẹn mi ò understand o. Maybe there's some judicial probe. I know there is corruption láti gba Dasuki tó jẹ́ chief of tó jẹ́ the wọ́n máa pè ó fáwọn èèyàn. Bóyá owó tán jẹ́ kán pé fún kíni ẹ̀gọ́ bóyá wọ́n kàn ń pè ní kò dé anywhere. Mo kàn ń guess mi ò ní facts o. Nínú record l'Abuja wọ́n lè ní 500 soldier ló wà ní location báyìí. But actually 100 ló wà ń bẹ̀. But wọ́n ń gbowó balance yẹn.
Don't quote me. I'm just thinking aloud. Torí kò yé mi tí wọ́n ṣe máa mú Brigadier General just cheaply like that. It doesn't make sense anywhere. It doesn't make sense. So security wa kò yéèyàn at all. But about okay, the one test, so let me answer it. The issue is the voice of Jacob. People want to stay till 2031, maybe beyond. Kò fẹ́ ṣe anything really, ò fẹ́ máa control police throughout that period. Nǹkan tí wọ́n jọ sọ ló kàn gbé jáde yẹn, kì í ṣe pé dis ló kàn sọ bẹ́ẹ̀ ni. Ìjálá yìí mi yé yín. Ohun tí a fún sínú ìpè ni pé fún jáde. So torí bí Tinubu tẹ̀ sọ fún pé Abuja ló máa control police throughout gbogbo àwọn APC àwọn ADC tó ń pariwo wọ̀nyí, ta ló máa dí pẹ̀lú wọn? Ta ló máa dí pẹ̀lú wọn tí ta bá centralize police minimally until 2031 beyond ni la tó lè sọ̀rọ̀. Nǹkan tẹ̀mí lè sọ ní otherwise ó yẹ kó ṣẹlẹ̀. Wọ́n ti sọ láti 3 years now. Wọ́n ti ń debate ní police ológun láti 3 years. So kí ló wà nínú ẹ̀ gan? It's just to make a rule pé police commission put lawyers there, put retired justice there, put religious institutions there, let them committee to supervise the police. So they are not to be controlled by the governor, but controlled by the council of police in each state that will be made of civil society members. That's all you need now. That's all you need. That's all you need to isolate the governor from taking direct order. Once you make a law like that, the police commission in each state will comprise the following civil society members, and the addition is final. That's all. 2 judges, former judges, 2 lawyers, 2 traditional rulers, 2 religious leaders. They form a committee. Is that not it? It's no big deal. But they don't want to do anything. Ohun tí ẹ̀ ń wísà ni pé kí ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan kí ó ní àjọ ọlọ́pàá tirẹ̀, which is Police Service Commission. Ṣé n tí ẹ̀ ń sọ nìyẹn sà? More than that. Okay. Mo ń sọ nǹkan tí wọ́n ń sọ ń sìn tó ń bá fẹ́ ṣe state by state torí wọ́n ti agree pé ká ní region. Tá a bá ní region, we only need one force. Ibi tá a ti ní èèyàn gan ní border areas. Oh, gbọ́dọ̀ wọ Yorùbá, láti wọ́n ní Yorùbá land, you are safe. But Jẹ̀bà, Lọ́kọ́já, Ìfọ̀n, ibẹ̀ ló máa ti gatekeeper. A máa kọ́ wall gan around Yorùbá land. Àwọn bóde. We dig a wall. We build a wall. We protect ourselves. So everybody ló máa ní ID card Yorùbá land. Everybody's ID card. Tó bá jẹ́ tenant, you must report to DPO kó tó gba tenant ilé tó fẹ́ lọ. It's not big deal now. The solutions are there. From any day, you must, if you are moving, you register, everybody must have ID card, no? Oodua ID card. Within 3 months, everybody will have Oodua ID card. Then to have to move from place to place, report from the DPO. We can know who is who within 6 months. If you are crossing from Okunle-Wotela, Koko and Sokoto, no, you can't come like that. We'll stop you at Lokoja until you know what you are coming to do. There are very easy solutions, but I want one fair shading. Electronic one. Most of what it's not difficult to do. Ẹ ṣeun sà. Kí wá ní ohun tí ẹni sọ fún wa lórí ipò ìjọba ìbílẹ̀ lábẹ́ ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn? Kì í ṣe ìjọba ìpínlẹ̀ o, ìjọba ìbílẹ̀ lábẹ́ ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn. Ẹ gbóhùn sókè. In my plan, we are going to consolidate. We can't afford 135 local governments in Yoruba land. Yẹn náà máa dìjà o, because each one Ọba need the local government. 5% of the money coming goes to the Obas in the local government. One Ọba actually Ọba is at all.
Each local government ló gbọ́dọ̀ give 5% money coming from Abuja to the Oba. The solution to it is to abolish all local governments. Ibadan local governments, we don't need to have Ibadan East, Ibadan North, Ibadan West, Ibadan Southeast, just to create positions. Ikeja local government, through a local government, organically, New York, the boroughs, there be districts. So my own plan is to have municipalities, about 30 of them. So that we don't have Ijesha East, Ijesha West, Ijesha North. They are not doing anything. The money is just meant to service the local government chairman. No money, one tractor you can to clear a road. Only fit the portal can. No equipment to do it. No compactor, nothing. But if you have consolidation of the local governments to do about 30, and we have eight provinces, then we are thinking of a manageable, a lean government that will not spend more than 20% on recurrent and politicians. There will be money now left to do roads, to do hospitals, to do sanitation, to do all those things. If you don't do that, 80-90% of the money now goes to pay salaries of political people because the positions were created like that. Kò burú sà. Ìbéèrè wa kù méjì lẹ́yìn tí gbogbo àwa tó wà nípàdé máa ní oore ọ̀fẹ́ láti béèrè lọ́wọ́ alàgbà Fapohunda. Ẹ má jẹ́ kí a gbàgbé nígbà tí a bá fẹ́ máa béèrè wa o. A ó nàwọ́ sókè. Ọwọ́ ẹ̀rọ ni a ó nà sókè o. Tí mo bá sì ti rí ọwọ́ ẹ̀rọ tí a nà sókè ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé, màá máa pe oníkálukú láti béèrè. Ẹ dákun nígbà tí a bá dé àkókò ibi ìbéèrè, ẹ jẹ́ kí a lọ tààrà sórí ìbéèrè tí a bá fẹ́ béèrè kí a má wulẹ̀ ṣe àwítúnwí asán lọ títí kí a tó wá béèrè ìbéèrè wa. Alàgbà Fapohunda, ẹ ṣeun, ẹ kú ohùn látẹ̀kan. Ìbéèrè tí a tún fẹ́ bi yín báyìí ó jọmọ́ ti ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé àti àwọn ohun amúlùúdùn lóríṣiríṣi. Àwọn bàbá wa wọ́n ní ìjòwú obìnrin àkọ́kọ́ ó jowú títí ó gbákàrà lórí àgbálùmọ̀ lọ rèé dín. Ọsàn tí à ń mu láyé òde òní tí à ń pè ní àgbálùmọ̀ ni àwọn bàbá wa jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wa nínú Ifá pé obìnrin kan ni ó jowú tí dípò kó dín àkàrà ẹ̀ nínú agbádá kó máa tà nílẹ̀ẹ́lẹ̀ tó gbé lọ sí orí igi àgbálùmọ̀ tí ó wá di pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ lọ́hùn bíi pé ó pokùnso síbẹ̀ ìgbà tí igi ó wá máa so èso ló bá wá ń so àgbálùmọ̀ tí à ń mu lónìí. Àkàrà òun ni wọ́n gbé lọ orí àgbálùmọ̀ nígbà ìwáṣẹ̀. Bàbá wa Fapohunda, àwọn tí wọ́n ń sọ pé kí a ṣe ọ̀rọ̀ ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn yìí, wọ́n ní ó máa mú owú jíjẹ wá láàrin ẹkùn kan àti ẹkùn, pé owú jíjẹ yìí kó sì lè mú kí ìdàgbàsókè kí ó ti pa abẹ̀ ó bá orílẹ̀-èdè. Ṣùgbọ́n tí a bá tún wò ní òdì kejì náà, ǹjẹ́ kò tún lè owú jíjẹ ní gbogbo ìgbà kọ́ ló ń bímọ rè? Ṣé kò tún lè bí ọmọ gbọ́n mi sí omi ò tó, pé kó di pé bí ìgbà kan là ń sọ pé ayé wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ ní láyé ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn náà nìyẹn ṣẹlẹ̀. Àgbà Fapohunda, ojú wo ni ẹ fi wo irú ìfagagbága àti owú jíjẹ lábẹ́ ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn? Òpó ìsọ̀rọ̀ ẹ ṣeun. Owú jíjẹ ó dáa but kò sí bí ní 1954 yẹn náà tó wọ́n jowó Yorùbá túmọ̀ ló fi dáa pé kán bá Awólọ́wọ̀ jà too much, wọ́n fẹ́ ká Awólọ́wọ̀ succeed. But nǹkan tó wà nù plan mi tí mo document sí ni pé a kàn lè stop Niger Delta money just
one day like that. There has to be a stepwise, maybe over a 5-year period, so that other regions can sit down, harmonize their resources, and get ready. We won't cut everybody out just like that. It's in the plan that I created, that you reduce federal allocation by 10% every year, 10%, so that each state will now have to. In fact, only Lagos will survive. Thomas of Wepoleni or show the salary next month. Ekiti the salary, Ondo the salary. That's just the truth. They can't pay salary. If you stop federal government allocation, bam, they. So they are poor too. But you have to recognize now, you cannot afford a governor with 25 commissioners in Osun State. You cannot afford 6 local government chairmen in Osun State. Ilesha and Ekon, we have 6 local governments. Tony chairman, one logo SUV. Epo ton ra fún lásán gan, ó ti gbé owó government lọ. So eventually, everybody will find his feet. If there are no exam, there will be no failure, there will be no pass. Life is based on examination. Think our equal, so we are not running socially where everybody will be equal. Most of the program, you have to do a massive education program. Kò sí single Fulani tó jẹ́ carpenter, bricklayer, tiler, mechanic, kò sí, lè rí. Gbogbo not kò sí. So how can you run when you don't have Ekanda Malukiri lásán? And you know, Malu to finish one, Malu they are the wealthiest peasants in the world. When you have 50 cows, one cow is almost 1 million now. Most of the money you are cheating nature. You don't want to even grow grass. Your cows are eating free on nature, and you are selling the cow at close to 1 million. Is it fair? Grass auto, enje cassava, okoloko, enje agbado. You feel you can eat, but you're selling your cow in the market. So they are spoiled. They are spoiled. I told them off record when I was in their studio. I don't know if they saw it, they see it like that. Why can your cow be eating free? And you still sell the cow? Why not give the cow free to the society too? They saw my point. So there has to be competition now. There will be competition eventually, but there'll be in the Western region. No, federal government, 1 year old of federal region in 50s now. Western region was giving money to federal government, turn back short of budget. I would have approved it for them that time. So nothing can perfect in this world. Nothing, no perfection. But it's the way to go. It's the way to go. Equity and fairness. Ìbéèrè tí a tún fẹ́ bi yín báyìí ni pé ọ̀rọ̀ ìṣọ̀kan òun ló dálé lórí. Àwọn Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ìgbà tí ọwọ́ bá wà ní òṣùṣù kan ló ń gbálẹ̀ mọ́, ló wúlò. Pé ṣùgbọ́n ìgbà tí ọwọ́ bá ti yọ ní yẹ́lẹyẹ̀lẹ tí ó di ọ̀kọ̀ọ̀kan kò lè gbálẹ̀ mọ́, kò tiẹ̀ lè wúlò mọ́. Tí ọ̀tá bá tilẹ̀ kọlù wọ́n lè dá ní kọ̀ọ̀kan tí wọ́n kò síná. Àwíjàre tí àwọn kan ń wíre lórí pé kí ilẹ̀ Nàìjíríà kó dúró gẹ́gẹ́ bí òṣùṣù ọwọ̀ tí àwọn ọwọ́ ará ìta kó má bàa lè ka, àti pàápàá kí ó bàa lè gbálẹ̀ mọ́, kí ó lè wúlò dáadáa. Kí ni ẹ̀rí sọ sí ọ̀rọ̀ yìí o, alàgbà Fapohunda? Irọ́ gbà, irọ́ gbo. Kò tó unity wo? Unity in cheating. You can't be united in cheating now. I don't believe we are not united. I said so. If you have said so, you we are not united for where? We are not Yoruba on ṣe Igbo. Igbo on ṣe Fulani. And ṣe Ijo. God created us differently. And you don't read our day in Kotono Kuma generate one. Middle belt is solid minerals.
Yeah. Niger Delta, swamp, mangrove, then they have crude oil. The Igbos are used to doing sharp practices to trade, to buy and sell. Fine, they let them do it. Only could only trade it here now. So the power Abuja now saying all thieves are together in Abuja. No problem why. They are united. They are united thieves. So unity won't. There are no unity. In anyway, the people have said that publicly. We shouldn't be united. We should be friendly neighbors. We united in every street. Everybody is used to fencing his own house now. Are we not united? Why not leave your house not fenced? You fence your house. If you want somebody to come in, you have to come through the gate, not just open your house open. I want to pay unity, one nation. We are not one nation. We are not even a nation. We are not a nation. Yoruba nation, yes. Ijaw nation, yes. Hausa nation, yes. Fulani nation, yes. Because what is the nation? Language, culture, way of life, Lonje nation. We are not one nation. We are just countries that are just put together. That there, you know, they make it. We can't make it at all. India made it. There are 28 states in India, 1.3 billion, and they are all semi-autonomous. They do election. It's the launch election here. America not the same thing. It's confederation. We need the confederation, not in federation again. No, I want MP, no part one nation, no. Unity. Which unity is that? America saw unity at all. Ẹ ṣe púpọ̀ ẹ kú ohùn látẹ̀ẹ̀kan. Gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ pátá ó wúlò dáradára. A sì dára tí ẹ bá túbọ̀ ń lọ sí àwùjọ àwọn ọmọ Yorùbá yòókù láti ṣerú àlàyé tí ẹ ṣe fún wa yìí. Nítorí pé púpọ̀ pàápàá àwa tí a gbé ọ̀rọ̀ dídádúró orílẹ̀-èdè Yorùbá dání ni à ń wò yín gẹ́gẹ́ bí ẹni burúkú tí ó fẹ́ yí wa ní àgbòdà. Ṣùgbọ́n ẹ ti ṣàlàyé fún wa báyìí pé inú ni oko ẹyẹ gbé, òun ni ọ̀rọ̀ tí ẹ̀ ń ṣe. Inú wa sì dùn pé igbó kan náà ni ọdẹ ń dẹ. Ṣe púpọ̀ àdúgbò. Gbogbo ìpàdé ọ̀rọ̀ lẹ ti ń gbọ́ látẹ̀kan. Àyè wà báyìí fún wa láti bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Akin Fapohunda. Bí a ṣe ń pe orúkọ yẹn, mo máa fẹ́ kí a fi sí ọkàn o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló máa ń pè wọ́n ní Fapohunda. Bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ ni orúkọ wọn o. Ifá kò pa ohùn dà. Ẹni tó bá jẹ́ pé olótìtọ́ ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀, pé òtítọ́ ni Ifá máa ń ṣe. Ifá kì í ṣèké. Ifá kì í sọ pé báyìí ni lè ní kó dọ̀la kó sọ pé bẹ́ẹ̀ kọ́. Òun la fi ń sọ pé ohùn dà. Ẹ jẹ́ kí a fìyẹn sọ́kàn. À ń retí kí ọwọ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní nawọ́ o, kí a lè pè yín. Ẹ jẹ́ kí a ṣe kánmọ́kánmọ́ kó má dìgbà tí ìpàdé bá fẹ́ parí kí ìgbọ́ wa máa nawọ́ sẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Ẹ ṣeun alàgbà Ṣeun Aríbilọ́lá. Ẹ̀yin ni ọwọ́ yín kọ́kọ́ wà lókè. Ẹ gbóhùn ìbéèrè yín sókè o. Mo kí gbogbo ìpàdé o, mo kí bàbá wa. Mo fẹ́ lù wọ́n lẹ́gọ̀ọ́ ẹnu ni mo fẹ́ sọ wípé wọ́n kú ìdìde wọ́n ṣe o. Wọ́n kú gbogbo ìgbà fúnlẹ̀ Yorùbá. Thank you so much for coming, sir. Ẹ̀dẹ̀ kú ọjọ́ mẹ́ta, sir. Thank you. You're welcome, sir. Kò burú. Ìyá wa Felicia Òjó, ọwọ́ yín wà lókè. Ẹ béèrè ìbéèrè yín. Ọ̀nà là o. Ó là pérégedé. Ó là pérégedé o. Mo fẹ́ kí àwọn bàbá wa pé wọ́n kó atótónu látàárọ̀. Olúwa túbọ̀ máa wà pẹ̀lú yín o. Àmín o. Olúwa tẹ̀yìn síwájú. N tá à ń béèrè náà Ọlọ́run á ṣe fún wa lákòókò. Èyí tí tẹ́ ẹ sọ parí yẹn mo ti fẹ́ kọ́ bẹ̀rẹ̀ pé àwọn Yorùbá nation, Hausa nation, Igbo nation, Fulani nation. Fulani ò ní nation ní Nàìjíríà o. Ìyẹn bẹ́ẹ̀.
then fear mi ni pé Ọlọ́run kó jẹ́ kí bàbá Tinubu mọ bá lọ bó ṣe ń bá lọ yìí ṣùgbọ́n bó ṣe ń bá lọ tí wọ́n ń pa lọ́tún pa lósì tí bàbá ò sọ̀rọ̀ kò yé èèyàn o. Ọmọ University of Jos kan tẹ bá rí wọ́n ṣe lù jálajàla ó tiẹ̀ dé stage kan ó dàbí pé ó ní kán pa òun but wọ́n yìnbọn yẹn ò dún but wọ́n gbogbo eríkèéríkèé ẹ̀ ó ti dànù wọ́n ti fọ́ tán so wọn dẹ̀ rí pé wọ́n pa wá tán lọ so pé ìmọ̀ kí la fẹ́ ṣe pẹ̀lú yẹn then àwọn tí wọ́n tún halẹ̀ pé wọ́n ó gbàjọba kọ́lọ́run mọ̀ fún wọn lágbára láti lè ṣe torí tí wọ́n bá gba ìjọba Ọlọ́run kó ṣàánú o àwa tá a wà nígbà tí wọ́n ń ṣe tó ń ṣe ti ìjọ́sí 66 to 69 àwa la mọ̀ tójú wa rí so àdúrà mi ni wípé Ọlọ́run ní fún wọn ṣe mọ̀kọ́lọ́run ó wá ọ̀nà àrà ọ̀nà ìyanu láti lè tú wa sílẹ̀ wọ́n jẹ́ káwa lọ ní tiwa ẹ ṣé ẹ kúṣẹ́ sà. ẹ ṣé púpọ̀ the comment I will make ni pé iṣẹ́ rí ẹ má jẹ́ ká bẹ̀rù you can't foreclose anything at all torí kí mọ́tò kan l'accident lójú títì èèyàn nírìn mọ́ tẹ́sí bá dá èèyàn á tún tugun nínú àwọn kò sí a lè gbọ́ ọmọ ìkùrọ̀ lójú bọ̀rọ̀ àwọn tó wà ń bẹ́ẹ̀ sí wọ́n ti jingiri pátápátá wọ́n ti sọ wá oko ẹrú la wà ẹni tó bá jòkó lórí àga tẹ́ ẹ̀ bá ṣèkì àga mọ́ nídìí ẹ̀ pé ẹ fẹ́ gbà kò ní dìde wọ́n fẹ́ hand over fún ara wọn ní nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn ẹ wo Èkó báyìí wọ́n ti ń jà báyìí tó máa take over Lagos State they just relay race ẹ tó máa make wa ni ẹ má jẹ́ ká sọ pé àfẹ́ military route a lè rí sójà tó dáa náà why not àti pé ojú dúdú 1965 kò sí tẹlifíṣàn kò sí rédíò ń gbà yẹn náà nísìnyí ẹ má jẹ́ kí n sọ nǹkan tó wà nínú mi fún yín ẹ má jẹ́ ká kọ́ sọ pé ká máa sọ fọ́lọ́run pé nǹkan ká máa ṣe dìgírì fọ́lọ́run Ọlọ́run gbà wá lẹ̀ ọ̀nà tó máa fi gbà wá tó ẹ̀pọ̀ ọ̀nà force ni Ọlọ́run gbà wá lẹ̀ lásán sìn lójú tèmi ni mi ò impose o bọ̀ ní mo ṣe Àbújá ni mò ń gbé kò sí àwọn pípù tó wà ń wò ìwọ̀n lè kúrò ń bẹ́ẹ̀ kankan Tinubu kan lóhun resign kankan kúrò so lè ṣe rò ó possible bẹ́ẹ̀ tí ó possible bẹ́ẹ̀ níbo lè kúrò ń bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ mi ò fídíò yẹn lọ́sẹ̀ ọ̀rọ̀ tó lọ́sẹ̀ yìí ló bá wọn ṣe kinní kan New Hope ambassadors wọn tó ṣe governors mari claim ascended sí àǹtí Yẹmisí ẹ̀rí bàbá ìmọ̀ is so cocky sure about what he wants to do you know so kíní kan ló máa gbé kúrò ń bẹ̀ ọ́ kì í ṣe ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ni o. Ó fún wa ṣe. Ẹ ṣeun fún ìdáhùn ìbéèrè yẹn ìyá wa Tẹ́jú ẹ̀yin ni ọpọ́n ìbéèrè fún kan báyìí torí ọwọ́ yín wà lókè ẹ gbóhùn sókè ò ìyá wa. ẹ ṣé gan-an ni èmi àti àwọn Dr. Fapohunda a wà ní platform kan náà so ọ̀dọ̀ wọn ti rí invitation láti join ṣé platform àtúntò nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni àtúntò yẹn. ẹ ṣé. aláti dúpẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá aláti dúpẹ́ gidigidi lọ́wọ́ àwọn Dr. Fapohunda torí iṣẹ́ ńlá ni wọ́n ń ṣe tá bá tiẹ̀ gba ìlú wa náà tọ́lọ́run bá ṣe fún wa iṣẹ́ tá a máa ṣe kò ní pọ̀ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa kàn ń sọ̀rọ̀ ni nǹkan tó yẹ ká ṣe take action. Àwọn question tèmi fẹ́ béèrè ni pé torí nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nípa administration cost of administration èmi wò wípé nígbà táwọn British wà níbí wọ́n fìṣẹ́ ṣẹ́ àwọn èèyàn ni ìyẹn dẹ̀ làwọn military dúró lé lórí ìyẹn náà ni àwọn alágbádá náà dúró lé lórí èmi wò wípé
a máa kọ́ká tiẹ̀ tó sọ wípé a fẹ́ ní commissioner, a fẹ́ ní minister, a fẹ́ ní governor, a fẹ́ mọye zone tá a máa ní. A kọ́ gbọ́dọ̀ mọ iye tí àwọn èèyàn wa tí wọ́n máa ná fún àlàáfíà wọn, fún education, fún gbogbo nǹkan. Ìyẹn la máa mọ iye tá a máa sọ pé a fẹ́ fi ṣe infrastructure o, a fẹ́ fi ṣe nǹkan báyìí o, a fẹ́ fi ṣe nǹkan báyìí. Torí ní orí platform wa yẹn náà mo rí nǹkan kan lénìí, kọ́lọ́hún kó má pààyàn lẹ́kún ni. Ọkùnrin doctor kan, ó ní 10 years lòun fi ṣe gbogbo wàhálà kó òun become doctor. Ó ní òun dẹ̀ ń treat patient yẹn kú torí pé àwọn òbí ẹ̀ wọn ò ní 5,000 naira tán máa fi ra oògùn. Torí náà táwa bá tẹ̀ ní ilẹ̀ tiwa la bá ní ìlú wa lágbára Ọlọ́run, ìyẹn ò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Tìtorí náà aláti rí pé a bọ́jẹ̀tì, a ṣe ètò ìnáwó dáadáa fáwọn èèyàn wa, ká tó máa mọye mínísítà tá a fẹ́ ní, ká tó mọye gọ́vnà, ká tó mọye ibi tá a fẹ́ divide àwọn state sí. Torí gbogbo nǹkan tí àwọn òyìnbó yìí ń ṣe, ìṣẹ́ náà fi ń ṣe àwọn èèyàn. Tá a bá wo Amẹ́ríkà náà bó ṣe ń dán tó, ara àwọn tó ń sùn ta, ara àwọn tó jẹ́ pé wọ́n á máa ṣiṣẹ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Èèyàn ò lè ṣerú yẹn Nàìjíríà, ti kú ní kékeré pé òun ṣiṣẹ́ ẹ̀ẹ̀mejì ẹ̀ẹ̀mẹ́ta. Gbogbo àwọn nǹkan báyẹn àwa ò gbọ́dọ̀ tún repeat ẹ̀. So èmi á fẹ́ sọ wípé a máa kọ́kọ́ tọ́jú ara wa, a máa tọ́jú àwọn èèyàn wa ná, oye táwọn èèyàn máa ná, ìyẹn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ ti dúró ká tó mọ̀ bóyá a fẹ́ ní zone 10 o, àbá fẹ́ ṣe nǹkan míì. Tí ẹ bá wo constitution Nàìjíríà, àyè wà pé tí èèyàn ò bá fẹ́ ṣe ọmọ Nàìjíríà mọ́, ó lè withdraw. Ṣé èèyàn ò possible fáwọn ọmọ Yorùbá ni? Ìyẹn ni mo ń béèrè question tí ni mo béèrè fún ẹ̀kejì yẹn. So bóyá kí n ṣèdánu dúró ń bẹ̀ yẹn náà torí àwọn ẹlòmíì. Ẹ ṣeun bàbá wa Fapohunda, ẹ gbóhùn sókè fún àwọn ìbéèrè méjèèjì. Ó ń freeze. Àti ń gbọ́ àti ohun tí wọ́n sọ nǹkan méjì ni. Mi ò gbọ́ wọn mọ́, mi ò gbọ́ àwọn tí mọ̀. Mo fẹ́ gbìyànjú àti sọ ohun tí wọ́n sọ fún yín sà. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Alàgbà Fapohunda, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi? Dàbí pé wọn ò gbọ́ wa mọ́. A dẹ̀ gbọ́ nígbà tí ó ń freeze, bóyá ṣé ń gbọ́ mi ṣá? Mi ò gbọ́ à yín ń dáadáa. gbọ́ yín sà, à ń gbọ́ yín. Ǹjẹ́ ẹ gbọ́ mi báyìí sà? Ǹjẹ́ ẹ ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ Ó yín. freeze. Mo fẹ́ tún ìbéèrè yẹn béèrè àbí mo fẹ́ bá wọn béèrè ìbéèrè yẹn torí ẹlẹ́ẹ̀gbọ́ wọn dáadáa. Ǹjẹ́ ẹ̀yin ń gbọ́ mi báyìí? Ǹjẹ́ ara ẹnikẹ́ni nípàdé gbọ́ mi? Yeah, everybody ń gbọ́ yín sà. Ọ̀dọ̀ Bóyá wọn ká ti tẹ̀ freeze. sínú A jẹ́ pé àtẹ. ọ̀dọ̀ wọn ni ó ti freeze. Ṣé a lè tẹ ìbéèrè yẹn sí Fapohunda, sórí bóyá ẹ bóyá lè wọn á gbọ́? jáde kẹ́tún wọlé padà. Wọ́n tún wọlé. Ẹ Wọ́n jẹ́ ní kí àbí n bá wọn sọ lórí aago. Wọ́n ti jáde. Wọ́n ti jáde. Mo ti máa ok. Mo ti ń gbọ́ yín sìn. Padà Mo dé. ti ń gbọ́ yín sìn. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun. Ìbéèrè Mo ti méjì ń gbọ́ ni yín. ìyá wa Tẹ́jú béèrè lọ́wọ́ yín. Yes sir. Ìbéèrè méjì ni ìyá wa Tẹ́jú béèrè lọ́wọ́ yín. Mo máa gbìyànjú àti bá wọn béèrè méjèèjì yẹn ní ṣókí. Èkíní ni pé ìgbà tí àwọn òyìnbó gòkè odò, ńṣe ni wọ́n ń fìyà jẹ àwọn tí wọ́n bá nílùú tí wọ́n ń ṣèjọba lé lórí. Àwọn ológun wọ́n lo àǹfààní yẹn láti máa dúnkòokò mọ́ ìjọba àwọn olóyìnbó. Àwọn alágbádá náà àǹfààní yẹn náà ni wọ́n lò láti máa dún ìkòkò mọ́ àwọn tí wọ́n bá nílùú tí wọ́n ń ṣèjọba lé lórí. Àwọn wá sọ pé kí ó tó di pé à ń sọ pé a tiẹ̀ fẹ́ gba ìjọba fẹ́ ṣe nǹkan kan pé ó yẹ kí a mọ ètò ìṣúná, iye owó tí a máa ná lórí àwọn ẹkùnjẹkùn wọ̀nyí, pé èló ni ó ná wa, ètò ìlera, ètò ẹ̀kọ́,
báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe tíyà ò ní jẹ àwọn ará ìlú. Méjì yẹn wọ́n lọ papọ̀ ṣe ẹyọ kan. Ìdí ni wípé ṣebí ìwé òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣebí ó fi àyè gba pé kí ẹni tí ó bá lòun ò ṣe mọ́ kó máa lọ, pé kí ló wá ń dá wa dúró, àbí ṣé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ni? Ìbéèrè ìyá wa Tẹ́jú nìyẹn. ok ṣẹ́rí ti ìbéèrè wọn àkọ́kọ́ yẹn ìgbà tá a gbàjọba ní Nàìjíríà nígbà wo lọ 54 lábẹ̀rẹ̀ development plans. You must have a plan for 5 years. You plan what you want to do and there is budget to go by it. Nǹkan táwọn lọ fi succeed nìyẹn tó fi implement free education gbà yẹn tó dẹ̀ kó máa project yẹn torí iye tó máa wọlé lórí kòkó wọn ti plan ẹ̀ síwájú. They now committed to free education, free health, water supply based on the budget. But n sin okay àwọn tó gbàjọba lẹ́yìn tí wọ́n ojú ọ̀rọ̀ láti many of them ojú ọ̀rọ̀ lárí. But one was just 29 now. Nigeria ló máa rí fún ó kàn gbádùn tiẹ̀ ni. Ọbásanjọ́ was also 31 tó jẹ́ commissioner for works. They all too young to even know what life is about. They were all bachelors. Misfortune ta ní nìyẹn. Kò dàbí Awólọ́wọ̀ tó jẹ́ pé ó rán ara ẹ̀ lọ sí ìlú òyìnbó. Ó tẹ bankrupt nígbà kan, he had to be a manager of resources. But from the military regime now, àwọn dropouts ló ń rúùlù wa. Yóò bá àwọn lọ sójà náà. Àwọn tí ò ṣe dára lọ́jọ́ yìí sójà, àwọn ló di governor. Wọ́n dẹ̀ hand over fún àwọn tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ náà, politicians. Professors are now marginalized. If you have doctorate, you are marginalized. So history wa nìyẹn pé àwọn tó take over. They were bachelors. They don't value what. I mean, the one said money was too much. You don't know what to do with it. We are doing Festa. We are doing African games. We are importing from all over the world. Òun ló bà foundation wa jẹ́ na go on. Mo sọ lórí television. Òun ló bà foundation wa jẹ́. So tá bá ní luck now, la máa ní luck, tá bá ní luck. Tá bá lẹ́ni tó ní ìmọ̀ ayé, ìrírí ayé tó mọ̀ pé there are two sides to a coin. It's a matter of luck. It's a matter of luck. If somebody like me were to be in charge of Nigeria, I've lived in all parts of Nigeria. Tinubu has only lived in Lagos now. I served in Kano, I work in Kaduna, I work in Makurdi, not just visitor. And I've been in Abuja. I work with all Libo senior staff, all Fulani outside senior staff. So I know how to deal with people. But if you live in Lagos all your life, kúrò l'Ékòó, at the head of state, or the commissioner, or the minister, your thinking cannot be the same. Kọ́lọ́run jẹ́ ká rí ẹni tó dáa tó máa bọ́ síbẹ̀ tó máa yé, not advising him. And to issue pinch lẹ́sẹ̀ tó mọ̀ pé òun náà he paid children school fees. So many paying school fees of children. Àdúrà tá ń gbà nìyẹn kò sí ẹni tó lè decree àtọ́. Kárí ẹni tí ó jẹ́ ojú ọ̀rọ̀ lárí tó máa jẹ́ head of state. Ẹni tí ó tiẹ̀ ní count aeroplane, tí ó ní count SUV. Kọ́lọ́run jẹ́ ká rí. Àdúrà tá ń gbà nìyẹn. Tá bá rí agbadílẹ̀ ìlérí lágbára Ọlọ́run. Àmín o. Ọ̀rọ̀ ìwé òfin tí wọ́n mẹ́nu bà yẹn ń kọ́ sà. Kò sí gbogbo ẹ̀ kò sí kékeré ní nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn kékeré nìyẹn yẹn ó ṣe àní bàbá ń jóná ń bèrè rúgbọ́n ní. The house is on fire. Those are things when you are settled society, when you are settled, you cannot take care of human rights. You respect people's feelings, what their choices. But now, the house is on fire. Petrol is a problem in Nigeria now. To buy petrol, I bought petrol in my car, 90,000 instead of 45, 50 tele. 90,000 a petrol. That's the problem we have now today. But the question correct, so it has to be answered positively eventually. Kò burú, ẹ ṣeun. Bàbá wa Adékúnjọ, ẹ̀yin ni ọpọ́n ìbéèrè súnkàn báyìí o. Ẹ gbóhùn sókè.
Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀gbọ́n Bámiṣílẹ̀. Ọ̀nà gbogbo á là o. Ó là pérégedé o. Dr. Akin, ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa lẹ́ẹ̀kan sí. It's nice to Thank hear you, sir. It's nice Thank to you, hear sir. you. Ẹ ṣeun gan. Ohun tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín sìn, mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ fún ará ilé ni. Ẹ ti sọ in 2 or 3 fora. Ẹ mọ̀ wípé I'm with you in different something, but concern mi, mo dẹ̀ rò wípé ó reflect the concern a lot of people. And that has to do with ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re. Yeah. Understanding àwa Yorùbá ni pé ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re wà fún àǹfààní ọmọ Yorùbá. Not really, mi ò rò pé wọ́n dá ẹgbẹ́ yẹn sílẹ̀ fún àǹfààní orílẹ̀ kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Mo rò pé àwọn tó kọ́kọ́ dálẹ̀, wọ́n dálẹ̀ fún ìdàgbàsókè ọmọ Yorùbá, pé a fẹ́ ara wa fún rere láì fi ọ̀tá pè. Ṣùgbọ́n lónìí, mo fẹ́ lè sọ pẹ̀lú ìdánilójú wípé ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re, àwọn kan ti sọ lórúkọ tó ń jẹ́ gangan Afẹ́nifẹ́bi ni. Nítorí wípé mo jà fún àǹfààní ọmọ Yorùbá. In fact, ó fẹ́ dàbí ẹni pé akótilétà ni wọ́n. Wọ́n prefer láti jà fún ọmọ Yánmírín than kán jà fún ọmọ Yorùbá. Wọ́n prefer láti jà fún Fúlàní than kán jà fún ọmọ Yorùbá. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé ọ̀kan náà àwọn àgbà Afẹ́nifẹ́re ni yín. Àlàyé tí mo wá ń béèrè lọ́wọ́ yín nìyí. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí orúkọ yẹn kó reflect ẹgbẹ́ yẹn gangan, ǹjẹ́ kò tásìkò fún ẹgbẹ́ yẹn láti fọ́, kẹ́ ẹ dàálẹ̀, kẹ́ ẹ túṣà, kó jẹ́ àwọn ọmọ ògidì ọmọ Yorùbá tó ní interest àti pain Yorùbá ni ó wà nínú ẹgbẹ́ yẹn, kì í ṣe àmúlùmálà, kì í ṣe káwọn èèyàn kan wá máa fi wá dágbó du, kó máa fi wá jẹun nínú Nàìjíríà. Mo mọ̀ yìí pé ìṣòro gbà ní, but torí pé ẹ jẹ́ bá ọ̀kan náà àwọn elder statesmen níbẹ̀, màá fẹ́ kẹ́ ẹ jọ kẹ́ ẹ ṣàlàyé fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tiwa ń bì. Àwọn tó máa ń gbọ́ yín níbi àtúntò tàbí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí Western Region Government, a mọ̀ what you have said in several occasions bẹ́ẹ̀. But ní lónìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn yẹn ò sí ń bì. Àwọn ọmọ Ìlànà ọmọ Oòduà ló wà ń bì. Kí ni ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ṣe jẹ́ lónìí, àti pé how relevant are they for the interest of Yorùbá? Tó o bá dẹ̀ jẹ́, tó o bá ní interest Yorùbá lọ́kàn, tó kàn fẹ́ interest Nàìjíríà, àbá èmi àti àwọn kan ní pé ẹ fọ́ká, kó má jẹ́ Afẹ́nifẹ́re mọ́, kó kú jẹ́ orúkọ tó ń jẹ́ lóòótọ́ Afẹ́nifẹ́bi. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ ṣàlàyé fáwọn èèyàn wọn. Mo lè sọ fún 1 hour lórí nǹkan tẹ́ ẹ sọ yẹn. Nǹkan tí èmi gan mo lọ Afẹ́nifẹ́re, I get crashed into it. Kò sí Yorùbá tí ò ní right to become member of Afẹ́nifẹ́re. It's not there's no wall that says you cannot join. If you are in Nigeria, if I know the date of meeting, you come, and we are all Yorubas now. We are not. I can put a mystery, or something. Yeah. Okay, briefly, let me be brief, because I'm not. I can stay on for as long as possible. Afẹ́nifẹ́re is a socio-political club. In 1954, it became Action Group, political party. Tí ó bá wọlé ńgbà yẹn náà, it will have been a club. It's still a club of people who want development. They got a platform in Action Group. In 1979, they came out with Unity Party of Nigeria as a political platform. That's a program that Afẹ́nifẹ́re believes in. In 1999, it came up as Alliance for Democracy. But 8 years later, Tinubu fought with all the leaders and he hijacked the party and took it away.
The leaders, Tamba committee kò ní wá mọ́. Before, if Unity Party is holding meeting, governors sit on the floor. The executive Afenifere will be on the high table. Governors are answerable to the party, to Afenifere, until Tinubu refuse to do that. That is the genesis of where we are now. And because Adesanya, Adebanjo, they are all private people. They have no force of enforcement when Tinubu hijacked the party and took it away. So we're just meeting regularly to talk about our aspirations for Yoruba people. Afenifere believes, Awolowo believes that he has power and capacity to govern the whole of Nigeria. Under Unity Party of Nigeria, he traveled all over, he used a quota to campaign, but the base is still Yoruba land. If we have political party to Yoruba win, we have now 7 cardinal programs that might implement for whoever wants. If a Yoruba nation, yes. So the one you are referring to now, if anybody is guilty, I'm the one. Director of Research, Afenifere, I drafted a document in 2021. If you want to restructure Nigeria, ta ló lè ṣe? Ọbásanjọ́ ti ṣe tiẹ̀, kò ṣe anything, ó ti lọ. Ó ti di president, kò ṣe anything. The governor of Bayelsa, Jonathan, ó wá, Yar'Adua wá. In Nigeria today, Yoruba ò lè jẹ́ president forever. Kò possible. So Obasanjo ti ṣe tiẹ̀, ó bọ́ sí Niger Delta. So after Yar'Adua, we say, okay, what can we do? Who can best give us restructure Nigeria? Kayokporo. We had a meeting pẹ̀lú àwọn Igbo, pẹ̀lú àwọn Ìjọ, pẹ̀lú àwọn Middle Belt. But okay, Yoruba ò lè run for president at that time. La fi ní pé okay. In fact, Peter Obi ò tí jáde fún kò tí kúrò ní PDP at all. Àwọn Igbo leadership la kó sí meeting pé we know the history. You have cheated Yoruba too much. But now we want to constitute the Igbos. But the first thing you do if you win is to pull restructuring bill before the National Assembly. And they agreed. They agreed. And they sọ fún pé lúko, bó ṣe pé ajá Igbo ẹlẹgbẹ́ jáde, we will support him, provided you will be in control. Later, ni Obi jáde, wọ́n dẹ̀ náà endorse it. Okay, and okay, we endorse it, provided that he will restructure. Okay, Obi ò dẹ̀ win one way or the other. But our goal is still restructuring for Yorubas to be autonomous. Like 1954, it has not changed. If you say that it's Afenifere, you are free to say so. Go ahead and keep saying it. Our goal up till now is restructuring to keep Yorubas. Nigeria will fair social democratic policy of Awolowo. Nigeria will fair. Torí Awolowo ṣe títí pẹ̀lú GMPP, Waziri pẹ̀lú Zik. Yoruba now is our base. Yoruba ló mọ how the Unity Party AG blessed the society with democratic socialism. I will love for more public primary school, kò mú lọ sí private school. We subscribe to that. How can that be Afenifere now? I mean, it's disappointing to say that. People don't even know anything. They just talk on television and on this thing. They say this. People even said I collected 100 million. That is not true. People said I collected 100 million. The woman said so. He has a recording. Igbo ló bẹ̀ mí kí n máa mo fẹ́ sùn ẹ̀ sí court pé where is 100 million tí mo wà lọ́wọ́ Igbo? People just say things they don't even know. But the bottom line is pé okay, nísìnyí now, láti 2009 ní Afenifere ò ní political clout mọ́ tí Tinubu ti hijack ẹ̀. We are just a social club
of like-minded people. Don't meet in Leko, I pay my flight ticket to attend. I don't get any subvention from anybody. I'm doing it out of my interest. If you call me a Afenifebe, go ahead. Now we've decided that we will align with SDP to have a political platform that Nigeria requires. We are aligned with SDP now to get us a foothold in the politics. You cannot be outside to be preaching, to be having press releases all the time. We want to have Nigeria stand the new. We are not saying it should stand though. So I don't see anything wrong with what we have done at all. People don't want to like us. You can't like us now. Even in the 60s, I want to talk Benson. I want to like after Awolowo now. I like Awolowo. Nobody can like Awolowo 100%, but we are from the house of Awolowo. The only reference Yoruba has is Awolowo, no other reference. And we subscribe to Awolowo's mantra. And I've drafted, I can share it though, it's not been approved. I can draft what the program of SDP will be. I've drafted in the last 2 weeks. It's for discussion. And it's Awolowo flavored. 100%. I will even share it, it's not secret. It's not been approved, it's still draft. I will share with you. So if you call Afenifebe, that's okay, no problem. I don't change anything at all. But I know what I'm doing. The truth ni wípé Yorùbá ní ìgbẹ́kẹ̀lé lórí Afẹ́nifẹ́re for a long while. But role tí wọ́n á play, ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ ń sọ wípé Tinubu hijack. But role tí wọ́n play láti 2013 àbí kan sísìn ló mú káwọn èèyàn wá máa ronú pé ibi wọ́n ṣe fún Yorùbá. Because Yorùbá fẹ́ wọ́n play role wọn as leaders of Yorùbá. But ó dàbí ẹni pé wọ́n ta Yorùbá ni. Okay. For the outside, they say Tinubu a good man now. We know Tinubu is not a good man now. From the inside now, from today, is Tinubu a good man? Today now, tell me whether Tinubu is a good man. We knew he's not a good man that time too. We can tell you now that we told you so, but we won't say that. We won't say that. He rigged to become governor of Lagos State those days now. Let me not tell you what happened, how he became governor of Lagos State in 1999. He wasn't supposed to be chosen to be governor of Lagos State, but he maneuvered this way. So, let me see now, is Tinubu a good man? Well, apparently he's not a good leader. He's not a good leader. I don't know whether he's a good man or not, but I believe that he's not a good leader. We are saying the same thing. Yeah. What have we gained for him now? What have you gained for him now? Ṣeun, ẹ jẹ́ kí a kúrò lórí àríyànjiyàn bóyá èèyàn rẹ̀ ni Tinubu, bóyá kì í ṣe èèyàn rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú ní ìpàdé. Ẹ ṣé púpọ̀. Alàgbà Fapohunda, àwọn ìbéèrè kan ṣì ń padà bọ̀ lọ́dọ̀ yín tí gbogbo àwọn èèyàn bá béèrè wọn tán. Ní ìjẹ́jọ́, a rí àpilẹ̀kọ kan tí a gbéyẹ̀wò nínú ìpàdé wa níbí. Ọ̀rọ̀ lórí ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn ni àpilẹ̀kọ yẹn dálé lórí. A fẹ́ bi yín ní àwọn ìbéèrè bíi mélòó kan lórí àpilẹ̀kọ yẹn. Ṣùgbọ́n kí ó tó di àkókò náà, alàgbà Patrick Ilana, ẹ̀yin ni ọpọ́n ìbéèrè súnkàn báyìí, ẹ gbóhùn sókè o. Tí ó bá ṣeé ṣe, jẹ́ kí a rí ojú yín o nígbà tí ẹ bá ń béèrè ìbéèrè. Okay. Ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú kan sá. Kò burú. Mo try láti ṣe ni o. Ẹ kàn tẹ ibi àwòrán tí fọ́tò wà ní àwòrán tí wọ́n fi ń ya fọ́tò, tí ẹ bá ti tẹ̀ á gbé ojú yín síta. Ó fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú àwòrán òpó ìsọ̀rọ̀. Alàgbà Jeremiah náà lè àwòrán kámẹ́rà ni ẹ máa rí bẹ̀ tí ẹ bá tẹ̀. Ẹ sì lè pẹ́ tó next sí wọn wise is don't fix the camera. Oh, wọ́n ti gbàdé.
àti rí yín àti rí yín. Ìbéèrè tèmi mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa fún gbogbo àwọn ìdáhùn tí wọ́n ti dáhùn. Wọ́n ìbéèrè tèmi fẹ́ béèrè ó ní pé àkọ́kọ́ Tinubu ń lépa 2027 tí kò bá wọlé kí ni ipò àwa Yorùbá? Bíkọ́ mo mọ̀ wípé tí ò bá wọlé ẹnikẹ́ni tó bá wọlé níbẹ̀ ìsìn ó máa fún ilẹ̀ Yorùbá ní wàhálà. Ìyẹn àkọ́kọ́. Kí Yorùbá dẹ̀ tún lè débẹ̀ apẹ̀ ìyẹn tó bá possible. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Èkejì ó ní ó pé nísìnyí tẹ́ bá wo Kwara ó ti fi ọ̀pọ̀ local government ní Kwara ẹni kò sí ẹnì kankan níbẹ̀ yẹn mọ́. Wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn. Àwọn àtàfẹ́nifẹ́re àtàwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá a ò rí nǹkan kan ṣe sí. Ṣé a máa wòran kí àwọn Fúlàní ẹ̀ kọ́ máa pa àwọn èèyàn wa lójoojúmọ́ ni tí àwa ọ̀dẹ̀ lè ṣe nǹkan kan? Táwọn bá gbébọn àwọn wọn ò darí wọn àráàsì wọn. Bí Yorùbá bá dẹ̀ gbébọn wọn á mú. A dẹ̀ sọ pé a jẹ́ one Nàìjíríà. Ìyẹn ò ń ṣe one Nàìjíríà. A yẹ pé òfin kan ó free àwọn kan òfin kan dè àwọn kan. Kí la ṣe máa rí àwọn ọbẹ̀ yẹn ṣe sí? So kìíní yẹn ó ń ka mí lójú ní irú èní àdánsè ní ṣe àwọn tó wà ní north law wọ́n ṣèpàdé tí wọ́n sọ wípé sharia kò sẹ́nibọ́dì tó lè yọ kúrò nínú òfin Nàìjíríà. Ohun tó bá wù wọ́n ni wọ́n lè ṣe. Kí ló dé tó pé àwọn lè ṣe ohun tó wù wọ́n ní north àwa Yorùbá a ò dẹ̀ lè ṣe ohun tó wù wá? Àwọn dẹ̀ dìde wọ́n ṣèpàdé gẹ́gẹ́ bí àwọn olórí wọn sọ̀rọ̀. Kí ló dé tí àwọn àgbààgbà Yorùbá wọn ò lè dìde káwọn náà sọ pé nǹkan báyìí àwa kọ̀ a ò fẹ́? Ìbéèrè mi nìyẹn sà. Ẹ ṣé púpọ̀. Mo sọ́nà ọ̀rọ̀ mi lẹ́ẹ̀kan pé Yorùbá ni Directorate of DSS nísìn. Yorùbá ni IG of Police. Olúyẹdé Yorùbá ni Chief of Army Staff. Tinubu is the head of state himself. Ǹjọ́ ṣé ká máa tún sọ nǹkan tẹ́ ẹ sọ ń sìn náà? Ṣé ká máa tún sọ? Kí ló ti fẹ́ bless wájú ẹ lọ? Ṣé ńgbà tó bá bọ́ sọ́wọ́ Fúlàní àbí tó bọ́ sọ́wọ́ Ìgbò ṣé àṣẹ máa complain? Adẹ̀kọ̀wé sí Tinubu títí pé lùkọ́ ọdún mẹ́rin tó wọ̀ ńbẹ̀ ti tó gan-an ó ti tó. Mo sọ̀rọ̀ ìtẹ́lẹ̀ pé ó ti tó. Mo dẹ̀ send video ẹ̀ sí gbogbo àwọn tó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì. Ọdún mẹ́rin ó ti ní aeroplane already ó ti nílé ó ti lówó. Kí ló tún fẹ́ fọdún mẹ́jọ ṣe gan-an? Ṣé nǹkan yín nígbà tó gbóná kó ṣe ń sìn kó gbà á lẹ̀? Kò dáhùn. Can we get better than what we have now in the last 3-4 years? Can the Directorate of DSS, can the IG of Police, Chief of Army Staff, who are in charge of all GOCs in Nigeria? Okay, but àwọn kan tó pọ́n mọ inú ẹ̀ pé ó di second term ta ló mọ ẹni tó fẹ́ dọ́là níbi tá a wà ń sìn? Ọlọ́run gbé ẹ débẹ̀ lọ́dún mẹ́rin ó ṣe kankan òun sọ pé òun tẹ́jú òun dìjà Ọlọ́run tó bọ́ sí bẹ́ẹ̀ kò bọ́ sí náà. Bó ṣe pààyàn ní Kwara yẹn àwọn bíi 400 ló wà ní detention up till now. Ǹjẹ́ bàbá sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀? Kò sọ̀rọ̀ náà. Kò sọ̀rọ̀. So èmi ò mọ kí tá a fẹ́ ṣe o. Unless tó bá di Paul Diya tó bá wà ní government for the next 20 years kó máa ṣe díẹ̀díẹ̀. Wọ́n ló ń ṣe díẹ̀díẹ̀. Ó ṣe kinní kan ó ṣe tìbí kan ó ṣe tọ̀hún. Kó máa ṣe díẹ̀díẹ̀ ní nǹkan tó máa shit. Oṣù mẹ́fà péré ni Muritala gbé náà ló change capital change everything. Tó yẹ kó ṣe bí lightning. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó mú lọ sí national ibi tí wọ́n approve fún o. Senate President Kenya Akpabio tó bá súwe báyìí Akpabio àtọ̀ ní tìní.
tó pass bíìlì ẹ lé nísìn fún Akpabio pé Akpabio ní EFCC tó tóbi 20 now tó bá pass kíní o lè ṣe Senate president mọ́. He has the right to do it, but he's not doing it. So I can grumble, I can lament. Ni kí la fẹ́ ṣe? I'm just lamenting now. I just lamenting together. Kí la fẹ́ kí n ṣe ń sìn? I can't travel from here to my town now. I have to fly to Ibadan. 300,000 to get to Ilesha. Ilesha Road is the worst in the world. 3 years tó láti ṣe ọtítì yẹn ni. So ti ṣe títì kan tó dáa. Ó ń ṣe Lagos to Calabar nínú igbó. Ọ̀nà téèyàn ń gbà gan kò bọ́ sí. Anyway, nǹkan tá ń gbàdúrà ṣá ni pé mo sọ fáwọn Ìgbò pé tó bá tọwọ́ yín náà máa defeat Tinubu. Mi ò like Tinubu, but 2 terms sí Yorùbá slot ni. Is Yorùbá slot. Bójú ewúrẹ́ ló wà ń bẹ̀, is Yorùbá slot. A lè yọ kúrò ń bẹ̀ bí ó tiẹ̀ dá kó ṣe 2 terms tiẹ̀. Nítorí kó fi ṣe tó atájá gbéyọ̀ kí ló fi rò kó fi rò orúkọ á wà lákọọ́lẹ̀. Mo kọ lẹ́tà sí pé orúkọ á wà lákọọ́lẹ̀ tó bá ṣe kinní o. Polite letter. The letter tí mo kọ sí ó wà very caustic. Mo á kọ lẹ́tà conciliatory. Pé sọ pé nǹkan ṣe nǹkan kó tó máa bu again. I wrote a nice letter to him. Pé look, this is your time to act. He could do it before this year. To restructure, to give us freedom, let other regions do their own. That's it. But nǹkan tẹ́ complain pé kí la fẹ́ ṣe bọ́ bá tán pa ní Kwara State. Wọ́n pa wọ́n jù bẹ́ẹ̀ lọ, ṣé Tinubu kíá ni? Kò kíá. Ẹ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀. Tọ́ra sọ fún títí kò gbọ́. Ẹ bá sọ̀rọ̀. Your wish is my command too. My wish is your command. That's it. That's it. Tó bá ṣe dáadáa báyìí before October 1. Tó bá ti kickstart ẹ̀ pé wọ́n ti pass the bill yẹn to share access, to share things. We'll be battling how to separate. Separation will take almost 2-3 years now. It will take 2-3 years or more. To share access to civil servants to transfer out of Abuja, to go to your respective zones, go and reconstitute Ibadan, go and reconstitute all the states. It's not a switch on the wall now. But it's not listening. It's campaigning blatantly now. So it's ready to campaign to win at all costs this week. So, and it's okay, we told you so. I won't say that. I will not say I do, but we know that Tinubu is not a good man. Láti bẹ̀rẹ̀ àmọ́. Bí kakọ̀ wọ́n ní fúrọ̀ àmọ́. So, ẹ ṣeun Alàgbà Fápọ̀hùndà. Ẹ jẹ́ kí ìdáhùn kálẹ̀ dáhùn ó ṣùkú ẹyọ kan o. Pé èwo ni kejì sá, ẹ má bínú, ìkíní kejì sá. Èkejì ni wípé àwọn olórí North wọ́n ń ṣèpàdé wípé nínú constitution àwọn ti fi ṣàríà síbẹ̀ kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè yọ kúrò nǹkan tó wù àwọn lè ṣe. Ǹjẹ́ àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ṣé àwọn náà ò lè dìde wọ́n sọ wípé nǹkan báyìí nígbà tí abẹ orílẹ̀-èdè tẹ́lẹ̀ kò sí níbẹ̀ wọn dẹ̀ lè fi nǹkan báyìí síbẹ̀ láì jẹ́ pé gbogbo àjọ jókòó papọ̀ a agree lórí àwa ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú ẹ̀ kẹ́ ẹ tó fi sí. Ohun tó bá wọ́n làwọn lè ti wọ́n. Sharia ti wà ń bẹ̀ ọ̀rẹ́ láti gba Babangida tán lọ sí OIC. Láti gba àwọn Awólọ́wọ̀. Constitution there are 75 times. No, fine. Awólọ́wọ̀ play a game pé ó ṣe Christian Pilgrims Board, ó ṣe Muslim Christian Board. Àgbà yẹn àṣírò pé èèyàn làwọn tó wà ń bí ni àṣírò pé èèyàn ni wọ́n. Aṣọ àwọn rí pé wọ́n ṣe èèyàn mọ́ ń sìn. Ṣé bí wàá la ní Muslim family wa, I'm a family Muslim now. But political Muslim yàtọ̀ sí Fulani yàtọ̀ sí Muslim ti Yorùbá land. But all the Muslim leaders of Yorùbá land have come out pé wọn ò fẹ́ ṣara Yorùbá land. Wọ́n tẹ̀ fẹ́ ṣe kinní kan ní Ọ̀yọ́ nígbà tí Aláàfin débẹ̀. Tó fẹ́ ṣe kinní kan. The people fought against it pé no Sharia. Lẹ́kìtì wọ́n fẹ́ ṣe Sharia kinní kan. The people said no too. No, people are talking, but we are only talking. If you are free. In fact, ní last Ramadan saying, àwọn council Muslim nísàlẹ̀. They issue a different counter pé wọ́n ní obey Sultan Sokoto mọ́. It's in the news too.
No, people are talking. People are talking. Nobody wants Sharia in Yoruba land at all. Nobody. But the bottom line is pé if Adaduro are ní Western Region Council of Islamic Affairs, kò ní jẹ́ Northern kìnìkan, that all is another problem. Òun fẹ́ jẹ́ council, ó jẹ́ Deputy Council of Nigerian Obas, òun ni second in command to Sultan of Sokoto, and he's enjoying the position, but second in command. He's enjoying it because Thomas pays a meeting in Abuja Transcorp building. Omajogo Segbe Sultan. Who is Sultan to Ooni of Ife? Just a lieutenant, a brigadier in Sultan. But enjoying the adulation, you know, people just see things, they don't understand it. So instead of fighting for Yoruba Council of Islamic Affairs, Ooni wants to be deputy chairman, permanent for Nigerian Council of Traditional Rulers. That's a bit for you. That's a bit for you. That's a bit for you. Ẹ ṣé, ẹ má bínú pé omi ga púpọ̀, ẹ má bínú. It's okay, sir. Mú tara yín, Dr. Bámiṣílẹ̀. ẹ má No, bínú. I'm not muted though. Èmi ni Dr. Bámiṣílẹ̀. èmi ni mo ti ṣí òpó ìsọ̀rọ̀ mi. Alàgbà Fapohunda, àwọn ìbéèrè kan jẹyọ nínú àtẹ̀jíṣẹ́, mo fẹ́ kà wọ́n síta. Ìkan nínú wọn kì í ṣe ìbéèrè, ṣùgbọ́n alàgbà yẹn sọ àwọn nǹkan kan nípa yín, mo sì fẹ́ ka ohun tí ó sọ nípa yín. Alàgbà Adémọ́lá Okay. ni ẹni náà. Ó sọ pé ẹ wí ire o. Ó ní ẹ jẹ́ àkàndá ẹ̀dá kan tí ó jẹ́ olótìítọ́, tí ó máa ń sọ̀rọ̀ ní ṣàkátà pàrà láì ní ìbẹ̀rù. Ó ní kí oore ọ̀fẹ́ Olódùmarè kí ó máa bá yín gbé. Ìyẹn jẹ́ àtẹ̀jíṣẹ́ látọ̀dọ̀ alàgbà Adémọ́lá. Ìyá wa Modinat Solomon béèrè ìbéèrè mẹ́ta. Mo fẹ́ ka mẹ́tẹ̀ẹ̀ta sí yín kí ẹ sì bá wa dáhùn wọn níkọ̀ọ̀kan. Tí àkọ́kọ́ ni pé wọ́n ní ǹjẹ́ ẹ̀yin lérò pé tí ọmọ ilẹ̀ Ìgbò bá di ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ṣé ó lè ṣe àtúntò tí ẹ gbé dání? Ìyẹn jẹ́ ìbéèrè àkọ́kọ́. Wọ́n tún béèrè ìbéèrè ìkejì. Wọ́n ní ta ni ẹ̀yin lérò pé ó lè ṣe ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà dáradára yàtọ̀ sí ẹni tó wà níbẹ̀ báyìí? Ìbéèrè kẹta tí wọ́n tún wá béèrè ni wípé nínú èrò tiyín pé ọ̀nà wo ni ẹ lérò pé ààrẹ tí ó wà nílẹ̀ Nàìjíríà báyìí lè gbé ọ̀rọ̀ àtúntò ilẹ̀ kọjá bí ó ṣe ń ṣe báyìí? Àwọn ìbéèrè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí ìyá wa ìyá Solomon béèrè lọ́wọ́ yín nìyẹn. Ẹ ṣé púpọ̀. Tó bá ti bọ́ sọ́wọ́ Ìgbò, ká máa sá kúrò Nàìjíríà ni, torí Ìgbò á ṣe ṣégè fún wa. Àwọn náà á yan Ìgbò sí opposition náà. What do you want us to do? Is their right to Buhari kó Fúlàní síbẹ̀, ó kúrò ń bẹ̀. Yorùbá wà ń bẹ̀ ń sìn, ó kó Yorùbá síbẹ̀ náà. Kí la benefit? Nothing. Ẹ̀dùn finance, Cardoso, CBN. Kí la tí mo bá débẹ̀, ìkejì á ní, ìkẹta á ní, ìkẹrin á ní, ló máa wà ní Igbo land. Igbo á ṣe ṣégè sí wa lẹ́kọ̀ọ́. Nǹkan tá a sọ fún Tinubu náà pé look, Ọlọ́run gbé ẹ débẹ̀ ń sìn, eat this nay while it is hot. Gbà wá tá a lè lé àwọn Igbo kúrò ní Yorùbá land bá a ṣe fẹ́ lé wọn mo mọ̀. Tí ò bá ti ṣe pẹ́rẹ́, tó bá lọ bọ́ sọ́wọ́ ẹlòmíì, a lè sọ̀rọ̀ mọ́ o. A lè sọ̀rọ̀ mọ́ o. A ti di àkúdàáyà nìyàn. Ìfẹ́ àkọ́ tí mo ń ṣe ń sìn ni pé mo kọ lẹ́tà sí pé a wà pé nígbà tí Fúlàní wà ń bẹ̀, àwọn Fúlàní ò sọ̀rọ̀ rárá nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀.
but nísìnyí àwa Yorùbá ń sọ̀rọ̀ pé Tinubu nǹkan tó yẹ kó ṣe ní ó wà ní rédíò TV all over èmi nìkan everybody support ẹ̀ náà so wọ́n sọ pé Yorùbá sọ fún Tinubu pé the structure o kí ẹ pé kí Igbo débẹ̀ Peter Obi kájà máa sọ pé Igbo restructure ǹjẹ́ mo lè sọ lọ́dọ̀ Peter Obi pé restructure will I not be stupid nígbà tí èèyàn tó wà ń bẹ tí ó dá wa lóhùn ká panu amọ́ forever ni now the only thing tí bàbá wa bá fẹ́ wà ń bẹ for the next bíi bíyà of Cameroon 3rd term 4th term kó máa enjoy ara ẹ̀ kó máa pẹ̀lú wheelchair kó máa ṣe díẹ̀díẹ̀ okay good luck who can do it kò sẹ́ni tó lè ṣe òun ló wà ní position say he can do it now and he might do it next year but why wait for 2 more years why wait people are dying every day many of you would like to come home now why keep you for another 1 year or 2 why keep for 2 years if there is a movement today many of you start packing your load start coming with over the next 1 year now true of us. So why is he delaying for 1 more year? He's killing people every day. To buy and to buy anything now. So, kò sẹ́ni tó òun ló lè ṣe o. Tí ó bá dẹ̀ ṣe, àkútú kú ẹ̀ nígbà tó bá kú, you know. So, the last thing, the last question, man. Gbogbo ẹ̀ náà, we are just like a sheep without shepherd. And the sheep must have shepherd. Ìbéèrè kẹta tí ẹlẹ́rìí òun ni wípé ọ̀nà wo ni ẹ̀yin lérò pé ó lè gbà fi ṣe àtúntò Nàìjíríà kọjá bó ṣe ń tò báyìí? Is to I have documents for him to have a draft bill now. I have a draft bill. What is in that bill? 1999 Constitution is Decree 24 of 1999. The decree itself is 1 page covering the Constitution is an annex to the decree document. Is to now say we substitute annex to Decree 24 of 1999 with a new draft. I have the draft already. It's just to pass it to the National Assembly. And if use all means possible, bribery, threats of EFCC, I want this thing passed. It will be passed, and then all of us will come out and say, yes, this is what we want. 4 zones want it. Ohaneze, Igbo want it. Pandef want it. Afenifere want it. Middle Bedford want it. Only the 2 zones in North this thing. And 2 northern zones, no. Hausas are a majority, they want it. The Fulani is in control. The bill is ready to be debated in the House. I have the draft. I can send it to you if you want it. It's already on my computer. It's available. That they can pass within 3 months. And then multi-draft, the bill says go and draft your own constitution in your own region the way you want it. Go and draft it. Multi-draft it already. So we are ready to go. By October 1, it can proclaim a new constitution for Nigeria effective October 1, 2026. As I said, it will take 2-3 years to share access, to do panel, to share civil servants, education, no more JAMB, no more NUC, no more MBTE, Federal Ministry of Works, no more. Each state should go and do its own roads. The cost on each road, the liability, states will inherit it. Those are processes we could be doing. If you already agree in principle, that was to agree. That's it. That's it. It could be done tomorrow. Okay, another action here. I can send you documents. Why can't you forward it as Ilana oodua from United States? Okay, delivered by Korea. You know, we are trying so much. Just the Aso Rock, the National Assembly, sir. No, it's Aso Rock. The copy National Assembly. No, you know, we are raking more. You can copy.
We can do a press conference there, but this is. Ẹ fi wọ́n ránṣẹ́ sí wa ká jókòó ká wéwèé lórí ẹ̀. Yẹ ti bá sẹ́ndẹ̀ sí àǹtí Yẹmi sí àrẹ́dọ̀ yín náà torí mo ní nọ́mbà wọn lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn ni akọ̀wé ẹgbẹ́. I will send it to you. I will send it to you. I have the documents I've written on how Nigeria can be restructured, and the draft bill is available. It's available. It's available. Ẹ ṣeun. Ìyá wa Bímbọ́lá Aya Ògúnlẹ̀yẹ, ẹ̀yin ni ọpọ́n ìbéèrè súnkàn. Ẹ ò mú tara yín kẹ̀dẹ̀ fojú yín hàn mọ́. Ìyá wa Bímbọ́lá Aya Ògúnlẹ̀yẹ, à ń retí yín, ọwọ́ yín wà lókè o. Ẹ̀yin ni ọpọ́n ìbéèrè súnkàn. Kí ẹ sì jẹ́ kí a rójú yín. Ẹ ò tí ì ṣí òpó ìsọ̀rọ̀ yín o. Àbí wọn ò sí ń bẹ̀ mọ́. Ó dàbí ẹni pé ọwọ́ ìyá wa Aya Odùwọlé wà lókè lẹ́ẹ̀kan. Ṣé ìṣepẹ́ ẹ ní ìbéèrè mà? Yeah, mo ti unmute o. Kò Ẹ burú. já rójú yín mà. Okay, sir. Okay. Mi mọ̀ bóyá ẹ rí. Àti rí. Beautiful Ọ̀nà face. là gbogbo lé o. Ó là pérégedé o. Àkópàdé o. Yes, ma'am. Mo kí bàbá wa o, wọ́n ṣe wọ́n kú iṣẹ́ látàárọ̀ o. Kò tó ń pa ohùn mọ́ agogo lẹ́nu, ayé ò ní pò mọ́ yín lẹ́nu sà. Ẹ kú àtàárọ̀. Àmín o. Ẹ jọ̀ọ́, ìbéèrè tí mo ní, mo rí ní orí íńtánẹ́ẹ̀tì nígbà kan. Babangida sọ pé tóun ò bá ná election nígbà tábíọ́lá yẹn, pé èèyàn bá pa òun, pé torí bẹ́ẹ̀ ló ń ṣe àná election yẹn. Olùsìnì. Jonathan náà sọ pé òun ká má bàa pa òun ló ń ṣe rọra yọ̀ǹda ká má gbéjọba wọn lọ. Bàbá yìí náà, obìnrin kan nílẹ̀ Haúsá, ó ní ìgbà tó invite him sí London. Ó ló sọ pé kí ni tó ní blueprint. Ó ló sọ pé òun ní blueprint pé tóun bá ṣe bá pa òun. So ìbéèrè tèmi ni pé ta lẹni tí àwọn olórí wa wọ̀nyí ń bẹ̀rù, àwọn wo ló fẹ́ pa wọ́n? Torí irú eléyìí tá à ń sọ yìí náà, nígbà tí olúwẹ̀ òdì tójú ẹ̀ ò fọ́, kò yẹ kí wọ́n máa fagídí mú bàbá yìí kó tó ṣe nǹkan tó tọ́, kó tó mọ̀ pé nǹkan báyìí ló dáa, torí tó bá fi lè kúrò ńbẹ̀ pẹ́kẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, ó lè má rọrùn mú. Bóyá olóhùn tó bóyá láyé àwọn tóun náà ń bẹ̀rù pé ká má bàa pa òun, àwọn wo gan-an ló wà nídìí pípa yìí? Ìyẹn ṣe pàtàkì lójú tèmi. Then ìbéèrè tó tún tẹ̀lé ni pé tá bá ní kán dálẹ̀ kan túṣà, ọ̀rọ̀ burúkú tó ti gbinlẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà yìí tó ìsíbi tí ò dé, kán máa pààyàn kẹ́mi èèyàn máa jọyàn lójú yìí. Ṣé tí ẹni bá ní báyìí lóun á máa ṣe lọ ìdìbò 2027 ló káwọn lára? Ṣé bá ṣe máa wò náà ní tí wọ́n ṣe wọ̀ nípa gbogbo èèyàn tán? Ó dàbí pé ọ̀rọ̀ yìí nídìí urgent attention lójú tèmi. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ti ń kọjá ibi tí ó ti ń débi tó lóògùn ti ń sà. Ìyẹn ni ìbéèrè mi sà. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé púpọ̀. Ṣé rí gbogbo àwọn tá a bá dé Àbújá ń sìn, àwọn tó ń ṣọ̀gá wa wọ́n lẹ́mìí Ọlọ́run rárá. Ilé tó ń kọ́ s'Àbújá, ilé tí ò lè gbé náà kọ́ s'Àbújá. Ẹ̀mí èṣù ti wọ̀ nú àwọn tó ń lead wa pátápátá, and they want to maintain the ẹ̀mí èṣù yẹn. Tẹ bá dé Àbújá, wọ́n pè ibìkan ní Jàyé, Gùzápé, ilé tó ń kọ́ síbẹ̀, ilé èṣù ni. Owó jíjí dẹ̀ ni gbogbo ẹ̀. Owó epo náà ni gbọ́ngbọ́kànlé. Àwọn 44 ló ní crude oil allocation, àwọn ló lépo tó ń tà fún ẹni tó bá wù wọ́n. Alákejì is one of them. Wọ́n fún ní license láti máa epo. She's a tailor. Bóyá lára Lembi, she's a supreme stitch ló ń ṣe tailor fún Mrs. Babangida. Náà fún ní allocation letter ló ti di billionaire and sin. Because that's what is it now. They are afraid of being probed.
They are afraid of being so-called publicly disgraced. But now, Emefiele to call 753 houses. Agboro case emo. Agboro case emo. To call 753 duplexes l'Abuja. Yaya Bello, governor Kogi State. Kogi. Also school 6 years somewhere advance with government. Gbogbo àwọn tó jalè yẹn kò sí nǹkan tán ṣe case wọn rárá. So they are all covering their tracks. Ẹ̀rù nǹkan tán ṣe ló ń bà wọ́n. Their shadows. They are afraid of it. Gbogbo àwọn David Mark tó ló máa shoot Babiola tó bá kú. Òun ló fẹ́ ṣe leader ADC now. You know? Babangida, you are a soldier, you are a military man. Ó pa Abasa, ó pa àyàn. Ìwọ gan ò fẹ́ kú. He executed Abasa now. So they're just talking rubbish. They're just talking rubbish. Then, Ababa Tinubu náà tó nù, mo mọ woman now, another woman tó ló ń pàdé ní London, ó ra ticket fún ra gbogbo ẹ̀. Wọ́n ní ó ra ticket fún wa pàdé ní Paris, bó tó pé kí ni plan ẹ̀ fún North, ó ló kó sí pé wọ́n máa pa òun ní irọ́ ni no to the Marines, it's lies. So they have no serious plan for the mekunu bí Awólọ́wọ̀ ṣe ní. To just everybody must gain something, free education, free health, something that will spread at least something around everybody. But bag rice in Nigeria, one bag rice be 100 bags from a whole local government. Ni container kokan. That's their own mentality. Killings in Democrat Bola Ige. Kilo ṣẹlẹ̀ sí Bola Ige up till now. Kilo ń pa Marshall from Rivers. Wọ́n pa Afẹ́rẹ́ Wani. Àwọn tó ti kú pọ̀ Nigeria now, they are used to killing now. Jọta bá ní government tó dáa, you have to stop inquiry for all these things to really tá a bá tó fún blood àti shed. We cannot move forward. Too many bad things are happening in this society. And I don't know how our leaders can sleep every night. What is going on? People are being killed. You know, and talk about salary and saying 150,000. Lóṣù rent l'Abuja kò sí 2 bedroom to less than 3 million l'Abuja sìn. Kò sí. Ilé dẹ̀ vacant all over. Ilé tán kọ́ massive estate vacant. People are now going to Gwagalada far away. Now petrol is 1,300. How would they come to work now? Nobody's talking about it. So we are not running a country at all. We are just a blighted society. Question yín kò sí answer fún kò sí. We're just sharing ideas. Kò sí answer. Just how much fẹ́ bèrè kíní kan. Excuse me, sir. Yes. Àwọn gbogbo nǹkan tẹ́ draft wọn yẹn sir. Ṣé sure pé bàbá yẹn rí gbà? So possible kéèyàn rí mọ̀ yẹn gbà náà kó dákẹ́. Are you ìjọ acknowledge receipt àwọn Mo letter? sọ lórí television ní Arise News. Ẹjọ́ sá alàgbà Fápò. Mo sọ lórí Arise News. Ẹjọ́ mo fi owó àtọ́. A ní DSS Nàìjíríà. Mo fẹ́ ìbéèrè kan wà lórí àtẹ tí ó jọ mọ́ ohun tí aya Ògúnlẹ̀yẹ ń béèrè yẹn, mo fẹ́ kẹ́ dáhùn méjèèjì papọ̀. Ìbéèrè yẹn wá látọ̀dọ̀ ìyá wa Felicia Òjó. Wọ́n ní àwọn gbọ́ pé gbogbo lẹ́tà tí wọ́n ń kọ sí ààrẹ Tinubu pé kì í tẹ̀ lọ́wọ́, pé àwọn Fúlàní kan wà ní Aso Rock tí wọ́n máa ń gba lẹ́tà yẹn tí wọ́n sì máa ń jókòó lé wọn. Ó ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ohun tí aya Ògúnlẹ̀yẹ sọ ní, ṣé ẹ lè dáhùn méjèèjì papọ̀ sá? Okay. It's the same thing. Mo lè dáhùn ẹ̀ lọ́nà several ways. Tẹ́yìn bá lóun jẹ́ head of state Nigeria. Tọ́n bá appear lórí Arise News, lórí channel, tọ́n sọ̀rọ̀ pa kíní kan. Ṣé there is no mechanism for government to monitor what's going on? Tẹ́yìn bá sọ nǹkan tí ó dá Tinubu sọ, wọ́n á gbé mi immediately. Tí n bá ní orí ẹ̀ ò dá. They can hear that one easily. But if you announce something pé mo kọ letter sí president o. So tọ́n bá rí, it means there is no government then. There is no government. Number 2, I don't need to name names of people that I know, high up, who have been trying to see him
for the last 6 months tí wọ́n rí. Mo mọ ẹni tó jẹ́ pé ó súnmọ́ pátápátá tó jẹ́ pé ó lọ dóde lẹ́kọ̀ọ́ tó wá fún kinní kò rí títí náà. Mo ti ń bèrè sí pé ok bàbá fẹ́ ṣe nǹkan ní second term o kí ni ó yẹ kó líkẹ̀ sáwà kan tá a máa pé ẹ keep it secret o nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ni. Mo ti ń wádìí títí gbogbo kọ́ńtà tí mo mọ̀ pátápátá pé kí ló wà nínú bàbá ẹ̀ gan apart from tax reform tó fẹ́ ṣe yìí kí ló ó yẹ ká ní committee kan under the table tó máa prepare blueprint láti ṣe separation ẹ̀ gan or whatever. Mi ò rí any clue kankan at all. So nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ mo ṣe ní presidency rí as director space sign ní under Ọbásanjọ́. Àwọn tó ń rí Ọbásanjọ́ àwọn tí àwọn èèyàn mọ̀ pé ó fẹ́ rí ló máa lọ rí. Tán bá rí pé ọ̀tá ni ẹ ò ní rí. It's natural now. It is. Bí mo ṣe sọ̀rọ̀ tó gan ó yẹ kó ti ránṣẹ́ pè mí l'Abuja ẹ̀. Pé what are you saying? Come and talk to a permanent secretary or talk to a minister. Ṣé kò tó bẹ́ẹ̀ ni? Àǹtí Mrs. Ogunleye. Yes, mo ń gbọ́ yín sir. Mo ń gbọ́ yín sir. Ṣé kò tó bẹ́ẹ̀ pé àrọ̀ tó ń sọ yìí gan ṣé á sọ pé gbogbo news will go round pé Akin Fapohunda ó ń lọ TV to TV o okay come and tell us what you want. Ṣó burú ni? Kò burú ó tẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. So wọ́n fẹ́ ni wọ́n fẹ́ àwọn tó súnmọ́ ní pé mo kàn ń pé kí n máa sọ̀rọ̀ pé I'm harmless pé I'm not harmful pé let me be talking. Àwọn tó súnmọ́ ní mi ò ń gbọ́n kọ́ o mi ò gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ rí o. So wọ́n rí mo lọ deliver letter physically wọ́n sign fún ma send the acknowledgement copy now office of post wọ́n sign fún physically not I deliver letter there now. At the time wọ́n sign fún the office of the president mo deliver fún chief justice wọ́n sign fún mo deliver fún senate president wọ́n sign fún mo deliver fún speaker house of rep wọ́n sign fún. I will send it to Aunty Oduwole. So official letter ni I delivered it officially it was signed for. Ẹ ṣé púpọ̀. Thank you very much sir. Orí àpilẹ̀kọ tí àgbéyẹ̀wò ní ìjẹ́jọ́ orúkọ tí ẹni tí ó gbé àpilẹ̀kọ yẹn síta tí ó fún ni pé Nigerian Geopolitical Zone Bill 2026 orúkọ tí ó pè nìyẹn. Orúkọ ẹni yà máa jẹ́ Ayọ̀ Akínfẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Akínfẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni ìfáàrà àpilẹ̀kọ yẹn ni wípé ó dára bí ẹ ṣe rí yẹn. Ìfáàrà ẹ̀ ni pé bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn ẹkùn 6 yóò di ohun tí ó wà nínú òfin àti ẹ̀ka ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bẹ̀rẹ̀ láti àkókò náà lọ ìjọba ìjẹgàba 4 ni ó máa wà ní Nàìjíríà ìjọba àpapọ̀ ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn ìjọba ìpínlẹ̀ àti ìjọba ìbílẹ̀. Òótọ́ wo ló wà nínú ọ̀rọ̀ inú àpilẹ̀kọ yìí? Kí ni question yẹn? Òótọ́ wo ló wà nínú ìfáàrà àpilẹ̀kọ yẹn? Torí ó kọ bí ẹni pé òfin yẹn àbádòfin yẹn ti wọlé pé bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ni ètò ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn ló máa bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà. Ṣé òtítọ́ ni àbí ó kàn méfò? Elétèmi náà kọ mo kàn gbogbo ẹ̀dẹ̀ ọ̀rọ̀ materials níjọ́ tó wá fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tó dáa ideas are in the public space. Níjọ́ tẹ́nìyàn bá fẹ́ ṣe nǹkan tó dáa o wọ́n á pè é pé okay let's harmonize various documents. It's not a bad idea but it has no force beyond the person who drafted it. Tèmi náà it has no force beyond me who drafted it. We are just well-meaning Nigerians who want change.
So, but it's not, nobody has accepted it at all. The government doesn't care for all these ideas. That's the point. As many we can go as a meeting pé ẹ jẹ́ ká finalize what I fẹ́ ṣe gan. Let's do subtract and addition. Let's come with a composite value. But it's just just flying the kite like I do too. Òun kò tí jáde sórí television bí mi ṣe jáde náà. So ó lè bẹ̀rẹ̀ sí jáde náà nípa tiẹ̀ very soon, who knows. But it's in the right direction now. It's the right direction. Ẹ ṣeun. Nígbà tí ẹ ń bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, mo ṣe àkíyèsí nǹkan kan nínú ọ̀rọ̀ yín. Ìgbà tí ẹ sọ̀rọ̀ nípa ìpínlẹ̀ Kwara àti Kogi, tí ẹ bá ti fẹ́ mẹ́nu kan àwọn méjì yẹn, ẹ máa ń sọ pé ẹkùn ìwọ̀ oòrùn àti méjì, ẹ wá sọ pé Kwara àti Kogi. Àárín yẹn, ṣé àwọn Kwara àti Kogi yẹn nínú ètò àbá tí ẹ fẹ́ kí wọ́n dá dúró ni àbí wọ́n á wà nínú ẹkùn Yorùbá? Okay. Ṣé mọ̀ pé by law, Western region is now 6 states. It's only by referendum that you can decide who goes where. In 1962, wọ́n ṣe referendum, àwọn Southern Cameroon wọ́n lọ sí Cameroon, it approved. They moved away from Nigeria. In 64, Midwest, they agreed to be a region. So the document we draft now is still a proposal. There has to be a plebiscite to decide whether they will cross from the north central zone to southwest zone. It's just for the record, it's just semantics. Àwọn Kogi, mo ti draft. Ó dàbí ẹni pé ẹ̀rọ ayélujára ti gbé wọn kúrò nípàdé o. Bóyá wọ́n á lè padà. Tí a bá tún ní àwọn ìbéèrè sí, ẹ jẹ́ kí a pa wọ́n pè o. Torí lẹ́yìn tí wọ́n bá ti wá báyìí, a máa gbáradì láti mú kí ìpàdé wá sí ìparí. Aago 6 ni a ti bẹ̀rẹ̀ ìpàdé, aago 9 ti fẹ́ lù báyìí. Eléyìí tó fi hàn pé a ti fẹ́ lo wákàtí 3 gbáko. Ilẹ̀ sì ti ṣú nílé, aago 11 ni àwọn bẹ̀rẹ̀ ìpàdé pẹ̀lú wa. Ta ni ó wọlé pẹ̀lú iPhone? Alàgbà Fapohunda, ẹ tí ì ṣí òpó ìsọ̀rọ̀ yín o. Okay. Ẹ ṣeun. Àwọn Kogi, they are 100% in support of moving to the Western region. Àwọn Kwara is complicated. Offer, they agreed, they are moving. Kogi Central, àwọn Fulani ló kún bẹ́ẹ̀ nílọrin, àwọn ló ní Emir. Then Kogi North, Mokwa, Jeba, they are Yorubas. So àwọn Ìlọrin wọ́n cut wọn sókè. But what we have decided ni pé we'll give them the status of any state in Yoruba land now. They are not coming to be under anybody. The land, territory, and population, they are equivalent to Ekiti or Osun. So Okun will be an entity on its own, the same powers and rights as any of the 6 states. The same thing with Kwara. Àwọn tí ó kéré ni àwọn Ìṣẹ̀kírì. Ìṣẹ̀kírì ní problem because I will watch some things tí àwọn ará bẹ̀yẹn ò agree sí àtọ̀. Ní land Warri yẹn, Ìṣẹ̀kírì wà ń bẹ̀, Urhobo wà ń bẹ̀, Ìjọ wà ń bẹ̀. They were not bearing Olu of Warri until Awolowo became premier. Awolowo ló crown Warri as Olu of Warri. Àwọn Urhobo àti Ìjọ wọn àgbà títí dìsìn lábẹ́lẹ̀ wọn sọ.
but officially Olu of Warri is in charge of Warri and Olu of Warri is Ìṣẹ̀kírì. Ìyẹn náà ṣì ní ìdí sísọ to find out area tí Ìṣẹ̀kírì occupy gan ní Warri. Àwọn Ìjọ, they want to be there. Àwọn Urhobo, they want to be there. So the land tó máa kù ní Ìṣẹ̀kírì land. Ohun yín dàbí ẹni pé kò jákè mọ́. Mo sì lérò pé ẹ̀rọ ayélujára ló ń ṣe bẹ́ẹ̀. A gbọ́ yín mọ́ rárá. Níṣe ni ohun yín wá ń kùn báyìí bí oyin ló tí à ń gbọ́. Àkókò Ẹdó náà, àwọn Sábógídá ọ̀rà, they are Yorùbá a little bit too. Ohun yẹn tún ti sé mi. Ó tiẹ̀ ti wá lọ pátápátá báyìí. Nígbà tí alàgbà Fapohunda ń bá wa sọ̀rọ̀, mo rí pé iPhone kan tún wọlé. Mo lérò pé bóyá alàgbà Jeremiah ni. Tó bá ṣe àwọn ni mo fẹ́ kí ẹ sọ pé bẹ́ẹ̀ ni. Torí mo ti kọ Jeremiah sí abẹ́ iPhone yẹn. Mo sì rí pé ẹ nawọ́ sókè báyìí láti sọ̀rọ̀. Ṣé alàgbà Jeremiah nawọ́ sókè láti sọ̀rọ̀? Tí kì í bá wọ́n ti ṣe fi àwọn. ohùn sọ ní àwọn ni. Èmi náà ni. Kò burú. Ẹ jẹ́ kí a Mo dọ̀rọ̀. jáde lẹ́ẹ̀kan fóònù yẹn ó 6 mo jáde lẹ́ẹ̀kan mo tún wọlé padà. Ok, wọ́n ti padà dé báyìí. So everything is proposal stage. Those are things plebiscite, referendum to decide. But it's already finalized that Okun, they agreed, and half of Kwara, they've agreed to. But agreement here is between their leaders until there's referendum, they decide formally. That's the constitutional process to decide. Ẹ ṣeun. Ẹ̀rọ tí ó wá dàbí pé ó ń sèmí yìí kò ní jẹ́ kí a tún pẹ́ púpọ̀ mọ́ lórí ìpàdé yìí. Ṣùgbọ́n ìbéèrè kan fẹ́ jẹyọ báyìí látọ̀dọ̀ alàgbà Jeremiah Ogunlade. Ẹ gbóhùn sókè. Ọ̀nà ńlá o. Ó là pérégedé. Ìbéèrè mi náà tí mo fẹ́ béèrè kò pọ̀ àti pé ẹ má bínú mò ń fi nǹkan sẹ́nu lọ́ni kò pọ̀. Pípa tó ń pa wá ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn for now mo rò pé ó jẹ́ nǹkan tí ó yẹ kó jẹ́ àbójútó ní kíákíá. Gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ṣe sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n ní pé tí ẹni yìí bá kú òǹbẹ̀ tí orílẹ̀-èdè míì bá bọ́ síbẹ̀ ìyà máa jẹ Yorùbá lọ́pọ̀lọpọ̀ o. And my question is, a gbọ́ pé wọ́n fẹ́ gbé àkóso ààbò fún olóyè Ìgbòho. Kí ni wọ́n ń ṣe nípa ẹ̀? Kí la lè dì mú nípa ẹ̀? Bí wọ́n pẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí, ó ti ń wọlé gan, ó tuntun súnmọ́ gan o. Ìyẹn jẹ́ ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè. Kí ni nǹkan tí àwọn àgbààgbà Yorùbá tó ń ṣe nípa ẹ̀? Ìbéèrè mi nìyí. Tí Ìgbòho yẹn ó kàn fẹ́ dàbí tòǹpólò tó ń control àwọn Niger Delta pipeline. Òun náà fẹ́ gbowó tiẹ̀ ní látòótọ́. Ó ti lọ dọ̀bálẹ̀ lọ́dà Ọọ̀ni, ó lọ dọ̀bálẹ̀ lọ́dà Olúfọ̀n Ọ̀fìfọ́n. Kìnní kan bẹ́ẹ̀ yẹn ó sọ pé òun ló máa protect Yorùbá. Kí ni ẹni tó wọ uniform? Ṣé ẹni trust ẹni tó illiterate? Ó kàwé, but when you have generals who are retired in the Yorùbá land, kí la ṣe máa tara wa ní ọ̀pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ yẹn? You have a state government, a state outfit set up by law
Why will you give security on contract to Igbo or to Tampolo? Why will you do that? That's bastardization of governance now. Set up a proper machinery for governing the states, do ID card system, be organized. Contract is ad hoc now. So, bá fún Igbo ní contract. So, but tí government bá débẹ̀ ṣe wọ́n á fún Igbo ní contract now again. Don't let us talk about that at all. But you said right thing. Tí Tinubu bá ti ṣe anything, ká close shop ni o. Kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ o. Òun la ẹ̀yin náà gbóhùn sókè o. Ẹ bá collector sí ẹgbẹ́ whatever means you have to persuade him. Òun kọ́ lọ lọ́hùn. Kò sí guarantee pé ó máa kọjá May 25 next year. Kò sí guarantee. It's no guarantee now. Who among us can guarantee that he will stay till next year? We don't wish anybody dead, though. What you can do today, why wait forever? May next year is too far. So, go 4 years, only the second time, to share anything. Why do that? What's stopping him now? But he's giving contracts, he's big money contracts, they be executed. He's borrowing money. He got contract for the ports in Lagos, 1 billion pounds or thereabout. From Shaguri. So he was able to take both steps on such when there is financial involvement. Nǹkan tó máa benefit gbogbo àwa mẹ̀kúnnù gbogbo pátá tó máa fún wa ní confidence to live in our own country. He is not interested in that one. So ẹ̀yin náà ẹgbóhùn sókè o, ẹ̀yin tẹ́ wàá lóyìnbó, you are safer than me o. You are safer to raise many issues. You are safer. Ẹ ṣeun. Alàgbà Adétókunbọ̀ Àjàyí, ọ̀pọ̀n ìbéèrè súnkàn yín o. Ẹ̀gbọ́n sókè. Ọ̀nà la o. Ó là pérégedé. Ìbéèrè mi àti bí ìmọ̀ràn ni fún bàbá wa Fapohunda àti ní wípé gẹ́gẹ́ bí gbogbo ohun tó ti ń sọ látàárọ̀ yìí, mo mọ̀ pé ó ń kan èmi lóminú, mo dẹ̀ mọ̀ pé ó ń kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa náà tó wà lórí ètò yìí lóminú pé ṣé bẹ́ẹ̀ láàrin ẹnìkan tí a tẹ̀lé tipasẹ̀ rẹ̀ bá Tinubu sọ̀rọ̀. Òye kan wá sọ sí mi lọ́kàn pé àwọn ọba kankan wà tí wọ́n sì lè bá Tinubu sọ̀rọ̀ tá a bá mọ bí ẹ bá lè bá owó ọba bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Èmi ò mọ bí mo ṣe rò ó sí ni o. Irú bàbá Ládọjà yìí mo sọ pé àwọn á sì lè ní Tinubu wọ́n á sì lè ní direct contact sí Tinubu. Tí irú program irú idea yìí tẹ bá lè ní audience pẹ̀lú bàbá Olúbàdàn, tẹ jẹ́ kí wọ́n understand. Àwọn náà mọ̀ pé àwọn náà ti wà lórí òṣèlú ìlú yìí tipẹ́, but wọ́n bá rí idea yìí tí ó ṣe ìran Yorùbá láǹfààní nísìnyí tí Tinubu wà ń bẹ̀, bẹ́ẹ̀ wọ́n lè push idea yìí sí pé kóun wo kíní yìí, because gẹ́gẹ́ bí gbogbo èmi for one èmi ò ní trust gbogbo ohun tó sọ pé ó máa ṣe nǹkan kan ní second time irọ́, mo mọ̀ pé irọ́ ni, kò sí nǹkan kan tí ó ṣe. Ṣùgbọ́n tí àbá ara àwọn èèyàn kan tí ó bá lè gbégbèsè láti sọ fún pé kó wo kíní yìí dáadáa, ó wà lọ́wọ́ wa lénìí. Ẹ wo nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ níbàdàn láìpẹ́ yìí ní àgbọ̀ lórí social media ní area Ìdó tí Fúlàní lọ pa àyà kan tí wọ́n bá sùn, tí wọ́n dẹ̀ wá gbóhùn sókè tí wọ́n ti Àbújá wá mú wọn. Tó bá dé pọ́n tí wọ́n tún pariwo wọ́n fẹ́ tún ti àwọn èèyàn mọ́ládẹ́ lálọ́mọ Yorùbá lórí àga. So èmi wò pé tá a bá lè rí àwọn èèyàn tó lè bá wa bá bàbá Olúbàdàn sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí front line ọba tí mo rí ilẹ̀ Yorùbá tí ó lè contact Tinubu dára tí àwọn yòókù irú ọ ní ò lè bá Tinubu sọ̀rọ̀ nítorí pé àwọn náà fi síbẹ̀, kò sí nǹkan tí ó sọ. But àwọn tó ti jẹ́ contemporary ti Tinubu láti ilẹ̀ nínú òṣèlú àti gbogbo ẹ̀rú bàbá Ládọjà yẹn, tábà rí bá ṣẹlẹ̀ ènìyàn tó lè bá wa contact bàbá wípé bàbá ẹ jẹ́ kí Tinubu wọ́n bí tí orí ewu tí ìran Yorùbá máa ní tó bá kúrò ń bẹ̀. Yorùbá máa wà nínú ewu gidi, kó wo ọ̀nà yìí tó bá lè gbégbà fún wa. Bàbá ní ìjọba ẹlẹ́kùnlẹ́kùn náà ni kó jẹ́ ká gbégbèsè láti ṣe. Láì ṣe bẹ́ẹ̀ àwa nínú ewu ni mo ṣe ní bàbá wa bẹ́ẹ̀ bá mọ èèyàn tí ẹ tún lè bá sọ̀rọ̀ tú Olúbàdàn bí wọ́n tún lè contact Tinubu. Yẹn ni ọ̀rọ̀ tèmi o.
ẹ ṣeun, ẹnìkan tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ tí ó fẹ́rẹ̀ bá nǹkan tí ẹ sọ yẹn mu. Wọ́n ní ó máa ń gbọ́rọ̀ sí bàbá Bísí Àkàndé lẹ́nu. Ẹ̀yin náà mú àbá wá fún ti Olúbàdàn báyìí, alàgbà Fápòǹdà. Ǹjẹ́ ẹ máa ń sọ̀rọ̀ papọ̀ pẹ̀lú bàbá Bísí Àkàndé àti bàbá Ládọjà? Well, nǹkan tó yé mi lọ́rọ̀ Nàìjíríà ni pé gbogbo abáyé la kàn ń náwó sí àwọn míì. Nǹkan ni ò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wa lójútùú Nàìjíríà. Pé a sọ pé ẹ̀yin ló yẹ kó ṣe lé, ẹ̀yin ló yẹ kó ṣe lé. Àwùjọ pé gbogbo wa lè ṣe one thing or the other. Odi Jẹ́ríkò wó ọ̀ǹtí gbogbo Israel dídá tán gbéra. So bẹ́ẹ̀ ṣe wá lóyìnbó sí náà. Mo sọ ní fórum kan pé bẹ́ẹ̀ bá is expensive. Tẹ́ bá múra da Yorùbá and diaspora. You come to Abuja and stay 3 days. You want to see the president. So, but then address press conference. We came from the US to come and talk to our president, and he refused to see us. Yes, we have to throw mud. These things go. At lower Ojúbọ̀rọ̀. Tebari take it serious, but me feel. You say a delegation of 2-3 people, and we press, we can arrange. You challenge Olubadan publicly, challenge on publicly. We are diaspora now. What is the big deal? Are we your slaves? From Ibadan, we are going to Ife. From Ife, we are coming to Abuja. Or to be secure so that you will not be molested. You can do it privately. When you get to Washington, you can address. You came to Nigeria for 1 week. Olubadan Orinyi, or no, if you Orinyi. Tinubu Orinyi no. It will be a big event in the media now. It will be a big event in the media. And you need to rouse this thing from that end. From that end, my letter was delivered by hand to Showo Ogbomoso. I know that for sure. It was given to him. You know? It was delivered to Governor of Ogun State by hand too. But what can I do? So let's all see what we can do ourselves. Not somebody can do it. I'm suggesting that you consider the next 1 month or 2-3 delegation members to come to Nigeria. The fact that you came here, you have mouth to talk. We came because this matter is serious and it's of great concern. If you came here, you stay 3-4 days and Tinubu refused to see you. In fact, you can write a letter to you that you are coming to Abuja in certain time, you want him to see you. You send it to the government. I can deliver it by hand. Request for audience to see the president. We are not slaves now. Yeah, let's go for broke. Let's go for broke. What about that, sir? Ó dára, ṣùgbọ́n ta ni ó fọwọ́ sọ̀yà ààbò irú àwọn ikọ̀ bẹ́ẹ̀? No, but I'm here now. I'm part of the delegation. Am I not value my life too? I will be with you. I will receive you at the airport. What I do want more than that? But to now be not local voice, but for people to leave America to come and champion this matter. As I said, you won't talk until you get back to Washington or to New York. You make a big pitch where you came to see president for a discussion on national issues. And you could not see him after spending 3 days in Abuja. That'll be diplomatic news all over the world. It will rake mud. I'm telling you, if you can do it. We have to do all means possible to they are not feeling, they are not hearing, they are not seeing. So unless we do something to attract their attention of the international community. Of course, you write letter to them, to the American ambassador in Nigeria, to British, you write Kemet Badenoch. You know, this activism getting in a legal way and file a suit in court.
file a suit in court. And now that you're filing a suit in court, government Nigeria is illegal. So there are many actionable points that this body can do more than meeting, no. Many actionable points. So many. Ẹ ṣé púpọ̀. Ǹjẹ́ a tún rí ẹnikẹ́ni nípàdé tí ó ní ìbéèrè kí ó tó di pé a ké sí ìyá wa odù wọlé láti bá wa dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò wa àti gbogbo àwọn tí wọ́n wà nípàdé. Ta ni ó tún ní ìbéèrè láti béèrè? Lọ́dọ̀ tiwa níbi aago 9 ti kọjá. Alàgbà Johnson Ayọ̀délé, ọwọ́ yín wà lókè, ẹ gbóhùn ìbéèrè yín sókè. Ẹ ṣé púpọ̀, ẹ má bínú pé ó pẹ́ díẹ̀ kí n tó join. Ìbéèrè tí mo ní fún bàbá wa tí ó jẹ́ àlejò wa láṣálẹ̀ òun ni wípé gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ tí a ti bẹ̀rẹ̀ sí gbé ní Amẹ́ríkà ń bí pẹ̀lú àwọn ọmọ àwọn neighbor wa, mo mì pé àwọn ọmọ Ìgbò, pé àjìjọ ń ṣe papọ̀, pé kí olúkúlùkù kó máa lọ ní lọ tara ẹ̀, kò mì pé bóyá a máa jìjọ wà papọ̀, ṣùgbọ́n pé kí gbogbo wa ká parapọ̀, ká fi ohùn sí ọ̀nà kan pé àsìkò time tí a sọ pé orílẹ̀-èdè pé 100 years tí àwọn tó dominate wa tán ní pé tí ò bá ṣeé ṣe pé ká pín, a dẹ̀ ti rí pé after 100 years pé kò lè work. So tí gbogbo wa bá pa ẹnu papọ̀ àti middle belt àti àwọn tí ìsàlẹ̀ south tí gbogbo wa bá pa ẹnu papọ̀ tá bá wá sílé tá bá ní pé a ò ṣe mọ́, ǹjẹ́ àwọn group tí àlejò wa yìí wà bírú àwọn Afẹ́nifẹ́re, ǹjẹ́ wọ́n máa pawọ́ papọ̀ pẹ̀lú wa pé bẹ́ẹ̀ pé àwọn náà wọ́n fẹ́ tì wá lẹ́yìn pé nǹkan tá a fẹ́ yẹn pé ó ṣeé ṣe, àti wípé irú ìhà wo làwọn gan fúnra wọn ni wọ́n kọ sí irú ìgbésẹ̀ tá à ń gbé yìí. Ẹ ṣé. Okay, there is a precedent to follow. Nígbà Abacha, there was Nadeco abroad. They were based in either Washington, New York, and then London, and then at Norway. So, kí ni a kàn fi ń ṣeré ní serious nípa ìbá ṣe fi? I know we talk seriously, but we don't act seriously. Nadeco ń gbà yẹn, they were rousing diplomatic mode. They put Abacha government in terrible situation. So, can we form a media team overseas? You are free over there, nobody can arrest you. Nǹkan tá a lè ṣe Nàìjíríà yìí lè ṣe lọ́hùn yẹn. I'm not against you dealing with Igbos, as anything positive is good. Can you announce a day where you say all Nigerians overseas will Solidarity Day, maybe one day in a month, 9 o'clock, maybe 7 o'clock to 9 o'clock on a Saturday. Tẹ́ bá ṣe nílùú òyìnbó, you can now say in Nigeria too, once a month, stay at home, 7 o'clock to 9 o'clock, be environmental. There has to be something, and it's easier for you to push it overseas. If you are with the Igbo group, then it's good. I'm not against it. I'm not against you. That I'm for it too. Igbo asheti, I know asheti, but if you can work together. So I believe in it. So there are many more things you could do to rake more, to embarrass the government, to embarrass everybody. Okay, so I can't release the dossier lórí Tinubu. I can't waste it quietly. We are going to support this if you don't act to.
you give him notice. They send it by DHL. One deliver that's Aso Rock now. You deliver it to Aso Rock. After 7 days, you made the content letter public. You sent it to President 1 week ago, and he has got it, but he has not responded. You need to have a media activist team to really use the fact that you're overseas. Yeah, ẹ má bínú, ẹ jẹ́ kí n tún ṣàlàyé díẹ̀ sí i. A ti ṣe ní Atlanta, a dẹ̀ ti ṣerú ẹ̀ ní Washington DC. So láìpẹ́ wọ́n máa ṣerú ẹ̀ ní United Kingdom. Lẹ́yìn ìgbà tán bá ṣe ti United Kingdom tán, ilé gangan la ti ń bọ̀ wá ṣe. So ìgbà tá a bá wá ṣe ń lé yẹn, ǹjẹ́ nítorí pé Yorùbá máa ń sọ pé ọwọ́ púpọ̀ la máa ń fi sọ̀yà, àpapọ̀ ọwọ́ òun la ń fi sọ̀yà. Ǹjẹ́ a lè rí àwọn organisation, Yorùbá organisation káàkiri kí gbogbo wa ká sowọ́ papọ̀, ká ṣe tiwa ní bóyá ní Ìbàdàn ni o tàbí l'Ékòó ni o tàbí l'Ákúrẹ́ ni o, ká ṣe ń bẹ̀. Ǹjẹ́ a lè rírú ẹ̀? Kí àwọn ọmọ Ìgbò náà káwọn náà ṣe tiwọn bóyá ní Enugu ni o tàbí Onitsha ni o, káwọn àwọn ti Òkè Ọya lọ́hùn kan ṣe ní Jos tàbí ní Kaduna, ká ṣe ní ọjọ́ kan yẹn papọ̀. Ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe ká. Everything is possible, but instead of what is possible, send a document to us so that I'm not alone now. Yes. So give us your plan, the content, what you want to do. Atunto, an legal advisor in Nigeria is an SAN, is my friend. So we run past him because we are based here. There are many more you could do overseas because you are safer there than here. But send me a document of what your plans are for the next 3 to 6 months. I'll run it by a lawyer. He will tell us what you can do legally, what you cannot. But what you can do legally, the constitution Timo draft under Atunto. Elewashi 1 day symposium to launch it in Ibadan. It will create awareness. Our Yoruba, we're ready to go when Nigeria is ready. We have our own constitution, it's under discussion. On that day, we can form a 8-man committee from each of these 8 states to go and study it further and propose ratification. We are going to do referendum on it. We can do so many things to just show that we are restless. We are not just keep quiet. So 2 things, most of instance now, we got a document to defect. Okay. Number two, I have a draft Western Constitution, latest that covers most issues. So we can say the draft is to present a public discussion in a 1-day symposium in Ibadan. And we are in press publicity for it. We'll use that to launch a committee to talk about 5-year plan for Yoruba land. We can do so many things on that day for the media. Somebody pay Yoruba ti fẹ́ múra o, we are not joking o. Ẹ̀yin Igbo ẹ lọ ṣe tiyín náà, ẹ̀yin Ìjọ ẹ lọ ṣe tiyín. We don't need to wait for other people now. We are more ahead. We are far ahead of them. We can do our own in the next 1 month or 2. Let's say June. I can host it in Ibadan. We just find the venue, whether University of Ibadan, whether some Mapo or wherever. And it's media Lumakari. On this day, we have presented Constitution of Western Region to the public formally in the public forum. Tabalo, Ailoshe Leko, Tabalo, Ailoshe Labekuta, Tabalo, Ailoshe Benye. We can make it a show of flag across the 8 capitals. It's to have money to have a hall and to invite people to come and participate, students, workers. We can have an invitation list of people to fill the hall, and we take media
media footage for it. ẹ ṣé púpọ̀, I'm satisfied. Yeah. ẹ ṣeun. Ṣé a tún ní ìbéèrè mìíràn àbí ó ti tán kí a lè yọ̀ǹda àlejò wa tí wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa láti wákàtí 3 ó lé? Ìyá wa Olúyẹmisí aya Odùwọlé, ẹ bá wa gbé ohùn ọpẹ́ sókè o fún bàbá wa Fapohunda àti ọ̀nà ńlá o. àlejò mìíràn nípàdé. Ó là pérégedé. Kí n tó dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa, mo fẹ́ fi àsìkò yìí sọ fún bàbá wa pé a ní ara àwọn alákòóso ẹgbẹ́ tí wọ́n wà nínú ìpàdé ṣùgbọ́n tí wọn ò gbọ́ ohùn wọn, yàtọ̀ sí bàbá Uthman, Dr. Adékúnjọ, Dr. Bámiṣílẹ̀ àti èmi. A ní bàbá wa àrẹ̀mọ oòduà, Mr. Olúfisáyọ̀ Alábí Máyégún. A ní bàbá wa Ṣeun Aríbilọ́lá, Pastor Aríbilọ́lá láàrin wa. A ní bàbá wa Káyọ̀dé Adéṣínà. A ní bàbá wa Fáṣọlá náà ní àárín wa. Gbogbo àwọn wọ̀nyí ni wọ́n ń gbárùkù ti ìlànà ọmọ Odùduwà USA tí a fi ní àdúró gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́. Nítorí náà mo fi àsìkò yìí náà dúpẹ́ lọ́wọ́ àtìlẹ́yìn wọn fún ẹgbẹ́ yìí títí di àsìkò tí a wà yìí. Jù bẹ́ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n wà níkàlẹ̀ nísìnyí ni mo dárúkọ yẹn. Ní orúkọ gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àti ní orúkọ gbogbo àwa tí wọ́n yàn láti máa darí ètò náà ní díẹ̀díẹ̀, mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lọ́wọ́ bàbá wa Akin Fapohunda wípé wọ́n ṣeun fún jíjẹ́ tí wọ́n jẹ́ wa, tí wọn ò dẹ̀ jẹ́ wa pẹ̀lú wípé mi ní ju àsìkò báyìí lọ, láàrin ìṣẹ́jú 15, láàrin ìṣẹ́jú 30 ìṣẹ́jú, gbogbo ohun tẹ́ bá fẹ́ sọ ká ṣe ní kéwkéwkéwkéw. Wọ́n fi ara balẹ̀ dá wa lóhùn. A ti kọjá wákàtí 3, ó ń lọ sí 3 àbọ̀ lórí ìjókòó yìí. Tí a bá sì ní àwọn ìbéèrè, wọ́n sì ní fi ara balẹ̀ láti gbọ́ wa. Nítorí náà bàbá wa, àgbà ò ní tán lórílẹ̀ o, iye yín ò ní parẹ́ o. Gbogbo ohun tí ẹ ní lọ́kàn ní rere fún ilẹ̀ Yorùbá, Olúwa Elédùmarè á jẹ́ kó ṣeé ṣe. Ẹ̀yin náà wá fẹ̀yìntì máa wo bílẹ̀ Yorùbá náà ṣe máa lọ ní rere pẹ̀lú gbogbo àwọn ìlànà tí ẹ ní lọ́kàn tí ẹ ń gbé kalẹ̀ tí ẹ sì ń tọ́ wa lọ́nà sí. A ò lè dúpẹ́ tán rárá. Ó jọ wá lójú wípé ẹ wá pẹ̀lú tọkàntara. Mo wá ń fi àsìkò yìí náà dá yín lójú wípé ẹgbẹ́ ìlànà Odùduwà ti USA a mọ̀ lóore. Ó sì ṣeé ṣe bóyá láìpẹ́ láì jìnnà kí a tún wá ọ̀nà àti tún gbé yín wá sí orí ètò tí a bá tún ní àwọn ìbéèrè àbí ohun tí a fẹ́ kí ẹ túbọ̀ là wá lóye sí. Ẹ ṣé púpọ̀ púpọ̀ sà, a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Màá wá ní kí gbogbo àwa ọmọ ẹgbẹ́ náà kí a ṣí òpó wa, kí bàbá wa ká lù wọ́n ní ọ̀gọ ẹnu wípé wọ́n ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀. Ọ̀yá ẹ jẹ́ kí a ṣí ẹ ṣé ọ̀pọ̀ o, ìsọ̀rọ̀ ẹ ṣé wa o, o. ẹ ṣé Ẹ ṣé Adúpẹ́ o, púpọ̀. Ẹ ẹ ṣé ṣeun gan ni o púpọ̀ bàbá o. wa. Olúwa ẹ ṣé wà o, pẹ̀lú ẹ yín o. ṣé Adúpẹ́ o, o. Ó máa Adúpẹ́ yọ ẹ ṣé lọ́wọ́ o, yín. a máa rí yín bá o. Ẹ Adúpẹ́ ṣé o. Ẹ o, dúpẹ́ o. A lè dúpẹ́ ṣe tán o. púpọ̀. ẹ ṣé ẹ o. ṣé o. Ṣé a dúpẹ́ o. Thank you Ó jọ very wá much. lójú Ìwà sà. wà pẹ̀lú yín o. Olúwa ẹjọ wà má pẹ̀lú bínú yín. o Ẹ ṣé. èèyàn kan fi mẹ́sẹ̀gì kan Ẹ ṣé púpọ̀. ránṣẹ́ sí mi ń sìn yín o dr Bámiṣílẹ̀ ṣé mo lè sọ̀rọ̀ sà. Ẹ lọ ẹ sọ̀rọ̀, ẹ gbóhùn sókè. Èèyàn kan fi mẹ́sẹ̀gì kan ránṣẹ́ sí mi ń sìn, ó lóun wò wá lórí YouTube, ó ní bàbá wa Fapohunda, ó náà sọ wípé wọ́n ń kọ́lé èṣù sàbújá, pé àwa ọmọ kóòtù òjìrè pé ilé èṣù kan náà ń kọ́, pé ilé ara wọn náà ń kọ́ o, pé èṣù jẹ́ kan náà àwọn bàbá wa àti irúnmọlẹ̀ wálẹ̀ kóòtù òjìrè ni o, pé ilé ara wọn náà ń kọ́ o, owó náà dẹ̀ ń jí náà fi ń kọ́, kò ń ṣe owó èṣù. Kò burú. Ẹ ṣé àdúpẹ́, ẹ ṣé o,
ẹ ṣe o. ẹ ṣe púpọ̀. Bye-bye. Ayọ̀dá yín sà, ẹ lè lọ sùn láyọ̀ ẹ sì jí láyọ̀. Ẹ ṣeun. A kú ìpàdé látẹ̀kan o. Ǹjẹ́ a ní ẹnikẹ́ni tí ó ní àríwísí sí ohun tí a ti ń sọ látẹ̀kan kí ó tó di pé a mú ìpàdé wá sí ìparí? Àkíyèsí tí a bá ní nígbà tí àlejò sí lọ́dọ̀ ọba alàgbà Fáṣọlá ẹgbóhùnsókè. Kó tó di pé ẹgbóhùnsókè ẹjọ́ ọwọ́ méjì wà lókè ṣáájú yín o. Ẹkàn dédé sọ pé ọ̀nà là ní ẹ nawọ́ sókè. Ẹ má bínú. Mo ń drive ni mo sọ́rí o. Ọkọ̀ burú ẹ jẹ́ ká fún yín láyè ńgbà yẹn. Ẹ jẹ́ ká fún yín láyè ẹgbóhùnsókè. Ẹ ṣe pọ̀ sá o dúpẹ́. Nǹkan tí mo fẹ́ sọ náà nípa pé àwọn nǹkan tí wọ́n sọ sílẹ̀ pé ọ̀nà wo gẹ́gẹ́ bí ìlànà tá a wà ní USA tá a fi lè aláìpẹ̀lú àwọn Yorùbá tó kù láti jẹ́ kí wọ́n understand nǹkan tó ń go on ká fi lè fọwọ́sowọ́pọ̀ láti ṣe nǹkan tí wọ́n lànà sílẹ̀ tó jẹ́ pé a lè mọ̀ ṣe ní. Ẹ ṣe púpọ̀ ẹ kú àkíyèsí. Ìyẹn náà wà lọ́kàn mi ṣùgbọ́n wọ́n ti pè wá níjà àwa la sì sọ pé kí wọ́n wá bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n sì wá. Gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n bá wa sọ wọn kàn lè sọ sí ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn kó sì lọ. A gbọ́dọ̀ gbé ìgbésẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀nà wo la máa gbà fi gbé ìgbésẹ̀ ìyẹn di ìpàdé alábẹ́ ìṣékélé àwọn tí ó ń darí ẹgbẹ́. Eléyìí sì ti fi hàn báyìí pé ìpàdé yẹn tó ti ń fẹsẹ̀ falẹ̀ láti ọjọ́ yìí n tí òfin ní fẹsẹ̀ falẹ̀ mọ́ òun ni ó ṣẹlẹ̀ lálẹ́ òní. Ìyẹn jẹ́ bẹ́ẹ̀. Alàgbà Jeremiah ọwọ́ yín wà lókè àbí ìtàtẹ̀ kan ní. mo ṣe náwó ilé ní kété tí bàbá wa tí wọ́n lọ ní. Ẹgbọ́n sókè nígbà yẹn ẹgbọ́n sókè. Ẹ má yẹ kí ká parọ́ tọra wa jẹ gbogbo alàgbàlagbà ká tójú bọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ dẹ̀ sàn ká sọ fúnra wa. Ṣé ó dá gbogbo lójú báyìí wípé gbogbo wọn tó ń ṣẹlẹ̀ òfúrufú fẹ́ẹ̀ tẹ̀ ní kò sí agbára kankan lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni tó ní bó ti di. Àṣẹ̀ṣẹ̀ mọ òtítọ́ ọ̀rọ̀ ní báyìí. Bẹ́ẹ̀ ni